Hello and welcome, FPL managers. Welcome to Ghono Football Fantasy. And of course, we are back for Game Week 7. And Game Week 7 is a sort of like a special, in a sense, the fixture অনেক টিমের চেঞ্জ হচ্ছে আমরা জানি সেই টিমটাকে none other than Chelsea. And for that Chelsea fixtures, of course, সবার এখন টার্গেট হলো basically Lukaku. So Lukaku plus অনেকে এখন Wildcard খেলছেন. So this is all that makes this episode very special one. And in order to do that, what we have done is we have made specific content related to wildcards, and we have made specific focus on Chelsea. But also there is Southampton we will focus on. And to do all that, we also have a special guest among us today, who is Saif bin Rashid. Welcome, Saif. Thank you very much. Honored to be a part of the show. Right. Glad to have you. Glad to have you. Glad to have you. But apart from that, we have the two usual suspects, which you kind of people might have got bored watching their faces all the time, which is one is Pranay. Pranay, welcome. Hello. Right. And Ashfaq. Welcome. Glad to be here. Thank you. Yeah. Don't be disappointed because I called you a suspect. It's just that, you know, y'all are every day here, so don't worry about it. And so yeah, we have lots. আমি এখানে বলতাম যে প্রণয় ভাইয়ের মুখ কালো দেখাচ্ছে আর কি, মানে লিভারপুল অল্পের জন্য হারে নাই বা সামথিং ইত্যাদি, বাট মানে হু এম আই কিডিং, মানে আমি এমনিতেই হাসছে, তো আসলে এই জন্য আমি খুব একটা কথা বলতেছি না এইবার। এত খুশি কেন? Do you want to start off that? Do you want to? এই জন্য আমি খুব বেশি কথা বলতেছি না। আর আজকে এক্সট্রা একজন লিভারপুল ফ্যানও আছে, তো আসলে এখানে খুব বেশি আর্গুমেন্ট করা যাচ্ছে না। Only unbeaten team in the league. Okay, I don't think so. I really hoped to start with this note, Ashfaq, because of the 0-1 defeat. I wish we had a 2-1 win or at least a 1-1 draw, and I would have really started off on this note. But anyway, let's not go into that too much because we have lots of content to discuss today, and we have already quite a number of people watching us. So let's just quickly go through because there is a lot of content to discuss today. So in that regards, you can see in the ticker as usual no, this is not press conference. Sorry, I just pressed the wrong button here. But anyway, so this is that, and let's go straight to our content. And before we go into the content, I would just like to tell all my audiences that this is Footalochona, the FPL Ghono show, which is kind of every week. Either we do it on Tuesday or Wednesday, and it's at late night. যাতে চাকরিজীবী যারা আছি আমরা সবাই যেন সুন্দরভাবে চাকরি শেষ করে ঘুমানোর আগে একটু FPL এর ইনফরমেশন শেয়ার করতে পারি আর কি। So that's our intention. Nothing much about that. But if you want to be regularly updated about our show, please do subscribe to our Ghono Football channel on YouTube. And of course, please do press the bell notification button. And of course, please do follow our Facebook and Twitter account where we kind of regularly provide updates and information. So with that, I'll just hand it over to Pranay, whose Game Week team scored 62, and guess what? He played a wild card. So quickly, Pranay, if you can in 1 minute, quickly go through what was the good about your week and what was bad about your week. Okay, sure. So wildcard খেলার মেইন রিজন ছিল আসলে আমার প্রচুর প্লেয়ার হচ্ছে কি ইনজুরিতে ছিল। সো ব্যামফোর্ড ইনজুরিতে ছিল, হেমেনেস ভালো করতেছিল না, দেন টিমের আসলে মেইন শেপটা নষ্ট হয়ে গেছিল। সো এই কারণে ওয়াইল্ডকার্ড খেলা, ওয়াইল্ডকার্ডে সার, গ্যালাগার, ট্রান্সলেট, রোনালদো, এই চারটা ছিল হচ্ছে গিয়ে আমার মেইন টার্গেট, অ্যান্ড দেন ভার্ডি। সো ভার্ডি পেইড অফ করছে এবং বাকি সব প্লেয়ারই পেইড অফ করছে, শুধু রোনালদো আসলে স্কোর করতে পারে নাই, কারণ আমি রোনালদোকে টিমে নিছি এই কারণে আসলে, কারণ আমি হচ্ছে গিয়ে মেইনলি এই ঘন ফুটবলের কুফা ম্যানেজার। তো রোনালদো এবং এছাড়া আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা প্লেয়ারই হচ্ছে গিয়ে এক্সপেক্টেড ওয়েতে পয়েন্ট দিয়েছে, আর্নল্ড কোনো পয়েন্ট স্কোর করতে পারেনি। 3টা গোল যদিও কনসিড করেছে এবং 3টা গোল স্কোর করেছে, বাট কোনো কন্ট্রিবিউশন ছিল না। সানচেজের ক্লিন শিট ছিল না, এছাড়া বাকি ওভারঅল টিম বেটার ছিল। বাট ক্যাপ্টেন চয়েসটাতে আমার মনে হয় যে রোনালদো ছাড়া এনি আদার প্লেয়ার কুড হ্যাভ মেড মাই ডে। থ্যাঙ্কস। Right. Yeah. Okay. So let's go to Ashfaq's team, who scored 48. Ashfaq, over to you. So obviously দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এই উইকে I did not do very good. আমার only one transfer which I did, যেটা আপনার লাস্ট সাবে দেখতেছেন যে প্লেয়ারটা, that was the only transfer which I did. I did an early transfer,
I transferred Bamford in on Monday, I think. So I had no way of knowing whether he would be injured or not. Side by হাসতেছে likewise হাসারই কথা আমি তার জায়গায় হলে আমি হাসতামই এখানে আমি উচ্চ স্বরে খ্যাক খ্যাক করে হাসতাম তো basically because I transferred in Bamford early যেটা was is uncharacteristic of me because আমি আসলে usually early transfer করি না but এই সিজনে something has come off me যে আমি early transfer করতেছি anyway so আমি minus খেতে চাই নাই I played the team I hoped that Rafinha would play I expected a bigger score from Jota actually 7 points was not that bad Shaw I think everyone had Shaw everyone was unlucky Marcel gave me a clean sheet which was good Duffy and Sanchez I expected a clean sheet did not get Trent Alexander-Arnold Liverpool নিয়ে আমরা না বলি এখানে দুইটা লিভারপুল ফ্যান আছে তারা খেপে যাবে তো Antonio was someone যেটা well I thought of giving him the captaincy but I went for the safe option যেখানে আমাদের হোস্ট হচ্ছে গিয়ে তাকে ক্যাপ্টেন্সি দিয়ে আমি 1 মিনিটের মাথায় দেখলাম যে তার 1 into 2 points হচ্ছে গিয়ে 2 হইতে গিয়ে তার 8 into 2 points 16 হয়ে গেছে আর কি so good for him but Ronaldo যারা ক্যাপ্টেন্সি this was unfortunate so 48 was a disappointing week for me average মনে হয় I think 44 45 ছিল so I hope to do better next week দেখা যাক Right, okay. So over to my team, I scored 53 without any minuses on transfers. My captain, as discussed in the last pod, I kind of, also in the deadline stream, I kind of advocated that, Antonio is the best captain. 90 minutes এই প্লেয়ারটা 1 পয়েন্ট জিতেছিল 1 পয়েন্ট 90 minutes পর্যন্ত I was so happy Well, it was still he could have got an assist as well. Anyway, that was given a foul, so I wouldn't complain about it. But anyway, it was the best captain shout, which I kind of shouted in the last 2 pods, and it turned out to be a good shout. So I'm quite happy with 53, and I have 2 transfers going into the next game week. So I'm not going to play my wild card, just that to let you know. So yeah, overall I'm quite happy with it, and I don't think so I need to make any changes right now, but I will make 2 changes, so I will not play the transfer world. But anyway, so this is the results of the last game, week 6. So Pranay, over to you. How do you think our algorithm is doing in terms? Okay, so algorithm wise যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে কি আমাদের সাজেস্টেড স্কোর ছিল হচ্ছে কি সাইডে আর যেটা হচ্ছে কি ইয়েলো মার্ক আছে সেটা হচ্ছে কি আমাদের কতটুকু হচ্ছে কি সাকসেস রেট ছিল যেটা সাকসেস সেটা তো আমরা হচ্ছে গিয়ে পয়েন্ট আউট করেছি সো ফার্স্ট গেমে যেটা ছিল যে চেলসি এবং ম্যানচেস্টার আমাদের সাজেস্টেড স্কোর ছিল 1-0 ফর চেলসি বাট সেটা হচ্ছে কি আদার ওয়ে রাউন্ড হয়েছে সো ম্যানচেস্টার গট দ্য গোল চেলসি ডিডন্ট অ্যান্ড দেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং অ্যাস্টন ভিলার ছিল 2-0 সাজেস্টেড স্কোর বাট এটাও 1-0 হয়েছিল ফর অ্যাস্টন ভিলা দেন এভারটনের যে স্কোরটা সেটা হচ্ছে গিয়ে রাইটলি আসলে প্রেডিক্ট হয়েছিল 2-0 এভারটনের দিকে এবং এটা দুইটা রেজাল্টই ওকে ছিল অ্যান্ড দেন লিডস এবং ওয়েস্ট হ্যাম সরি এটা কি গেম উইক 6 এর Game week 6, yeah. ওকে Yep. So you can just tell what you can just discuss about. You should just discuss about the algorithm and the suggested score outcomes. Don't go into the too much details because মানুষ এটা জানে already. So. And then যদি সবচেয়ে ডিসঅ্যাপয়েন্টিং অ্যালগরিদম বলি সেটা হচ্ছে গিয়ে ব্র্যান্ডফোর্ড এবং হচ্ছে গিয়ে লিভারপুলের যেটা আসলে ওভারঅল 3-3 গোলে এন্ড হয়েছিল সো এখানে আমাদের অ্যালগরিদম মোটামুটি একটা বড় হিট খেয়েছে আর এছাড়া আর্সেনাল এবং টটেনহাম যেখানে আর্সেনাল হচ্ছে গিয়ে 2-1 হচ্ছে কি করার কথা ছিল সাজেস্টেড স্কোরে ওটা তো হচ্ছে গিয়ে রাইট প্রেডিকশন হয়েছে সো ওভারঅল গেম উইক 6 এর আউটকামে 45% সাকসেস রেট ছিল যেটা আমার কাছে মনে হয় যে প্রিটি গুড আমরা হচ্ছে গিয়ে পারের ভেতরে আছি ওভারঅল আমাদের 43% হচ্ছে গিয়ে অ্যালগরিদমের সাকসেস রেট সো গেম উইক 6 এ ওটার উপরে ছিল এবং মোটামুটি কাছাকাছি ছিল সো that's it for game week 6. Yeah, so let's go into the next one, and which is the fixture for game week 7. And here I would just like to bring up the slide a little bit bigger for a second, so that we can all discuss about it. So in game week 7, of course, we see Manchester United is being predicted 1.7. So basically, একটা goal minimum আশা করা যাচ্ছে, and Everton is predicted to be 1-2. So
সো এভারটনও একটা গোল করবে সো খেলাটা দেখে অ্যালগোরিদম প্রেডিক্ট করছে 1-1 whereas we as humans think it will be a 2-1 to Manchester United so that's that for Burnley and of course for Norwich we think Burnley will score Norwich will not score so basically Burnley একটা ক্লিন শিট রাখার একটা সম্ভাবনা আছে but again আমাদের নিজস্ব calculations taking into consideration all the injuries and everything we think it's going to be 2-1 again and then Chelsea and Southampton this is where algorithm suggests Chelsea might score 2 goals but may score most likely score 1 goal Southampton will not be able to score 1 goal so they will basically Chelsea will keep a clean sheet so চিন্তা ভাবনা থেকে সেক্ষেত্রে 2-0 algorithm predicts 1-0 but we are thinking it's 2-0 Leeds is suggested to be 1.9 so basically দুইটা গোল হওয়ার অনেক সম্ভাবনা আছে and Watford is of course 1.1 so basically it's going to be 1 and in that case we think it's going to be 2-1 again and Wolves এর ক্ষেত্রে যেটা হবে যে Wolves is 1.6 with Newcastle is 1 and that is again predicted to be a draw so it's going to be 1-1 I don't really think Newcastle is going to score a goal in this match but anyway that's because I have probably Wolves defense anyway wishful thinking yeah that's right yeah Aaron Saint Maximin so Onike so they will be also quite annoyed by this but anyway or quite happy about that our algorithm is predicting Newcastle 1-0 Brighton is 1.6 again and Arsenal is 1.6 again so again this is most likely to be 2-2 but it could be very much 1-1 but it is definitely going to be a draw that's what we algorithm predicts so we have gone with that and we have stuck to 1-1 and Crystal Palace versus Leicester we think it's going to be 1.9 so Crystal Palace is most likely going to score 2 goals but Leicester is going to go 1 goal so that will be 2-1 and Tottenham and Aston Villa again it's 1-0 so that's again predicted to be 1-1 again I don't know why we are going with so many draws this time but anyway it seems like we are going to predicted too many draws but West Ham is again 1.3 and Brentford is 9 and I really think this is going to be West Ham win but again Brentford the way they played with Liverpool with due respect of course it's probably going to be 2-2 with the way Brentford has been playing and Liverpool versus City yeah algorithm predicts 1.3 and for Manchester City also algorithm predicts 1.3 because both have their very good XGC so yeah it's most likely going to be 1-1 so with that I think let's move to the next section and yeah so keep and sell which is our next section so in this case we see Shaw and we see it's everybody Ashfaq said sell Saif is saying sell I said sell Pranay what do you say sell of course sell there is no so it's 100% sell okay so then there is nothing to discuss and of course Shaw is injured so yeah and Shaw hasn't given just one I mean Shaw's just given one clean sheet so bolar kichu nai arki Regulian again sell Ashfaq Saif says keep which is interesting so I'll come back to you Saif on this and I say sell and Pranay what do you say about this Regulian sell so I'll come to you Saif yeah I'll come to you Saif why do you say Regulians keep I think under Nuno Tottenham is trying to play defensive football and defensive first so they are trying to keep their clean sheet intact and also their fixtures are turning now so I see them winning 1-0 or 2-0 in the fixtures coming ahead so and Reguilon also keeps sticking along with some attacking points like the assists last game week so I think he is not a necessary sell at the moment at least the next 2 fixtures are good well I can see 11 people watching right now and I would just like to say if everybody is thinking or 12 people are watching right now and I can tell you if you think Saif is talking rubbish let me just go back to Saif's record as a manager and as to reason why we brought him as a guest here so Saif has been playing FPL over the last 9 years and in 9 years he has just finished thrice over 100,000 twice below 10,000 twice below 10,000 his highest rank is 4,000 he is ranked in Bangladesh as the 16th all-time manager so all-time manager কে যদি কম্বাইন করে সমস্ত সিজন কম্বাইন করে যদি একটা র‍্যাঙ্কিং করা হয় সমস্ত বাংলাদেশি ম্যানেজারের মধ্যে সাইফ ইজ র‍্যাঙ্ক 16 so absolutely wonderful career of course
and he has finished twice again in 20,000 mark. And besides that, yeah, it's been a tremendous career. So we are really, really glad to have you, Saif, among us today. And the reason as to why you said Reguilon is exactly when I wanted to actually make this introduction, because many people might not agree with Reguilon as a keep, yeah. But I think that is why people should actually pay attention to what you are saying, yeah. So that's over to. But thank you so much again, Saif, for joining us today, yeah. Okay, so let's. Yeah, pleasure is all ours. Pleasure. He's also a colleague of mine. We have our own office league and pretty much win something every other year. So he's one of the top managers that I hate. I hate with all my heart. That Right, wins right. every year, wins everything. আমি আমার টিমের প্রতি ফোকাস কম, আমি তার টিমের প্রতি ফোকাস একটু বেশি রাখি আর কি। সে কি ট্রান্সফার করলো বা সে পয়েন্টস কত পাচ্ছে বা কিছু ইত্যাদি হ্যান ত্যান। এবং যখন সে পয়েন্টস কম পায় বা কিছু, আমি তারে এটা মানে ফেলতে দিই না, মানে আমি এই জিনিসগুলো ফেলতে দিই না, এই গেমে অনেক কম পাইছে। রিমাইন্ডার দেওয়ার চেষ্টা করি আসলে। Right. Okay. So Dini and Greenwood, we can see on the chart, is all sell. So we are not going to talk about Dini and Greenwood. But in Jota again, we see Saif is saying keep. So Saif, over to you again. I think Jota will. Most people's concern about Jota is rotation, as Firmino is fit. But I see Jota keeping his place for the next few fixtures, and his attacking XG stats are tremendous. Actually, he's missing some big chances. His goalkeepers are saving his shots, and he's pressing them wide or pressing them meekly to the goalkeepers. But I think he will tick around. And at 7.5, I think you can get a Liverpool attackers. I don't think necessarily we should sell him right now, even though he's missing Man City. So Firmino's chances doesn't really decrease any possibility, you think? I think Jota's rotation possibilities increased because Firmino is fit now, but he will get minimum 30 minutes every game, and 30 minutes is enough for at least one attacking return for him. Okay. So those of you want to listen to Saif, you should keep Jota. Those of you want to listen to us, sell Jota. That's what we are trying to say. But anyway, Torres is again, I said keep, others said sell. Now why I'm saying keep is, যদি থেকে থাকে এই গেম উইকটাই আছে, এরপর থেকে the fixture becomes good again. So go ahead with it, and I would say, yeah. You want to say something, Ashfaq? I can see your fingers on. ভাই Torres নিয়ে থামেন, আপনি অনেক বলতেছেন ভাই, আপনি থামেন ভাই, থামেন। আপনি quite Okay, maybe I should. Torres খেলতেছে না। Okay, maybe I should stop talking. Yeah, okay, maybe I should stop talking about Torres. Then he will start playing. কারণ আমার কারণে হয়তো বা নাও খেলতে পারে. I'm the Kufa one as well. So আমি দেখা গেল যতক্ষণ পর্যন্ত Fixture doesn't matter for Torres because he isn't starting, or right. There is no guarantee of starting. Right, মানে সবচেয়ে টেলিং যেটা ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে regarding the Southampton game. The Southampton game, they were chasing the game and he was left in the bench. City was chasing a goal. They could not score a goal, and Torres did not start. And at any given point, Pep did not bring Torres on. So if he did not trust Torres, he did actually trust Torres, he would have brought him on, but he did not. So ওইটার পর থেকে আসলে মানে I don't see him as a really definitive asset, as a definitive FPL asset. And also the fact that Torres only had the one great game week 3 against Norwich, one great game week, but তারপরে আসলে মানে regarding FPL points he has been ordinary, right. Okay, and in Bamford again I say sell, both of you say keep. Pranay, what do you say about Bamford? I would sell it because why, Pranay? Price, so why don't you go and say why you want to sell him? Okay, so basically Bamford যে প্রাইস পয়েন্ট সেটাতে আসলে অ্যান্টোনিওকে প্লেস করা যায়। সো আর লুকাকু আর রোনালদো এই দুজনের মধ্যে একজন ধরেন আমার অলরেডি অ্যান্টোনিও আছে, তাহলে okay, then go for Lukaku. It's not why you should keep in same price point আমার কাছে মনে হয় যে at least other than Lukaku, what's the other better option?
আমার মনে হয় যে হেমেনেজ গট better chances than Bamford. Bamford Saif, প্রচুর you are চান্স saying পায়, something. ব্যামফোর্ডের প্রচুর চান্স আছে, বাট ব্যামফোর্ড মিসফায়ার করে যথেষ্ট বেশি। আর আমার মনে হয় যে যদি লিডসের অ্যাটাকিং অ্যাসেট নেওয়ার দরকার হয়ে থাকে তাহলে ব্যামফোর্ডের থেকে বেটার অপশন আছে রাফিনিয়া। And Leeds' So I would Saif, go you for are saying Rafinha something. and then I would replace Bamford. fixtures are good, and if Bamford is fit, I think we can keep him, and we can even double up. Okay. Only problem is his Okay. injury status. If he is out for long, then we could sell him. Yeah, for the injury status, I think we'll have to wait a little The bit thing longer. with Yeah. the thing with this coming game week, যেটা অনেকেই অলরেডি হয়তো একটু ভুলে যাচ্ছেন বা something, then there's the international break, right? And chances are that Yeah. Bamford probably won't play for England. Chances are, I'm assuming he won't. So if he doesn't, তাহলে there's a good chance he will be back for game week 8. That's what I believe. If he does not play. ব্যামফোর্ড যদি কিনে থাকেন, যদি মানে আমার মতো আর্লি ট্রান্সফার করে বা সামথিং, তাহলে অবভিয়াসলি আপনি এক গেম উইকের জন্য কিনেন নাই, আপনি ওর ফিক্সচার দেখেই কিনছেন। তো নেক্সট গেম উইক না খেললেও there's a good chance he will be back game week 8. At least the fixture is excellent. Our thing with Rafinha is number one, Rafinha obviously is not 100% fit. Last game he was substituted because of a injury or precaution, whatever you can say. But another thing is that Rafinha is again been called up to the Brazil National team squad. international break. And Brazil team বা Argentine team আমরা দেখছি যে because of the quarantine issues বা কিছু, there is a good chance again Rafinha might miss. There is a chance Rafinha might miss game week 8. but there's certainly the possibility. So সেগুলা is something to take into consideration. Ashfaq, we are having issues with your internet. We can't really hear you the last point. So what I'm trying to say is that we are not sure whether Rafinha will play game week 8 because of his international involvement and quarantine issues. And if you want to invest in Leeds, these things regarding Bamford and Rafinha should be taken into consideration. Right. Okay. I think those are the kind of key questions. So if we are talking about transfers, then we are going to talk about when to wildcard. And to be honest, when to wildcard is what we are going to talk about. You can, of course, some people are already wildcarding this week. I mean, জানি already game এর সাথে অনেকেই wildcard করবে কারণ because of Chelsea shift. But অনেকে আবার wildcard এখনো ধরে রাখছে এবং some people are thinking of doing in wildcard in game week 8. আবার অনেকে চিন্তা করছে যে game week 12. Or some people are thinking in 15. So 15 পর্যন্ত আমরা অতদূর চিন্তা না করলেও at least 7 and 8 এবং 12 এ ultimately wildcard খেললে কি কি advantages আছে, benefits আছে, সেটা আমরা একটু quickly দেখি. So over to you, Ashfaq, to discuss about the benefits of playing the wildcard in game week 7 and in game week 8 and in game week 12. Just quickly. Yeah. So obviously game week 7 is one of the most popular options for playing your wildcard. এটার একটা বড় কারণ হচ্ছে গিয়ে because of the Chelsea fixture swing. Chelsea has great fixtures up until I think well into game week 12 or 13 as far as I can remember. So Chelsea fixtures swing catch করার জন্য game week 7 is the high time. আর আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে যে because of so many people playing the wild card, Chelsea assets price are rapidly rising. So one of that is যারা game week 7 এ Chelsea assets actually want to triple up করতে চান, that is double up করতে চান, game week 7 is the ideal time to play your wild card. Lukaku is the best captaincy option obviously because আমরা historically দেখে আসি সেটা হচ্ছে গিয়ে Lukaku has been ordinary against tough opponents, but against weaker opponents he has an excellent record. For Everton and for United he usually scores against the weaker opponents. Spurs are game week 7 and game week 8 they have easy fixtures, and this might be a good time to invest in Spurs as well because at the moment Spurs assets are a bit of a differential. I know for a fact that people are not considering Son, but একটু আগে sci-fi যেটা বললেন যে next 2 weeks game weeks Spurs have easy fixtures. They can well as well come back with a bang for the next 2 game weeks. Game weeks 8 এ যদি কাউ wild card খেলতে চান তাহলে game week 8 are obviously the biggest advantages যে game week 8 comes after the international break.
গেম উইক 7 এ ওয়াইল্ড কার্ড খেলার পরে বিকজ উই হ্যাভ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক এটসেট্রা, সো আমরা যেটা এর আগে দেখে আসছি অলওয়েজ যে ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকের পরে there are a lot of uncertainties to of players coming back, when they will be back, whether they come back injured. There is the added dimension of now the COVID and the quarantine issues. South American players going into international duties come back, having to quarantine. যেটা আমরা Argentina players against the Dixie for Martinez and Leselso, etc., Romero, etc. So সেটা একটা বড় অ্যাডভান্টেজ. You can skip that uncertainty and play your wild card in game week 8. So Liverpool or Manchester City players are, you can take them out and bring them after the game week 8 game week 7 fixture because they play each other. Obviously it's a tough fixture for either of them, so that is another good strategy which you might take. Holding on to United assets like Everton is also might be a good option because we expect United to score against Everton. Ronaldo is again a good captaincy choice, so that is another thing you can go. So people who want to skip game week 7 and game week 8, another great option is game week 12. So by that time you will have more options to assess from, because game week 7 to game week 8 we still are analyzing which are the best cheap midfield options, which are the best cheap forward options, because আমার মনে হয় না আমরা এখনো well and set we don't have a best 3 cheap forward option or a best 3 cheap midfield options, because এখন we are assessing the options. So United, City, Spurs, Liverpool fixture swing comes on from game week 12. I know for a fact that United has excellent fixtures up until game week 27 or game week 28, something like that. So investing or tripling up in United assets are good after game week 12. Easy run fixtures for City, Spurs are more after game week 12 than game week 8, so that's another thing. By then game week 12 you will have more ideas of what the first choice lineups for most teams will be. Maybe আমরা Chelsea rotation risker থেকে we will have a more understanding of what their first choice 11 looks like, and that is also after another game international break, so we can have other injury hits by injury concerns that we can avoid as well. Okay, so we have a lot of questions already. So before we go into the wildcard shopping section, let's just go and quickly pick some questions and answers. So we'll start with a very common person who's been a regular viewer of our show, the Arabic name with Bangladesh 50 years. Welcome back, brother, and thank you for your love. And of course, we appreciate your support for all the time. So I'll hand over these questions to Saif, and also maybe after that, Ashfaq, if you can contribute as well. The question comes from Abu Hanif. Welcome back, brother, and thank you so much for this question. And of course, we are good. It's good to have you back, and watching our show, of course. So Saif, if you can answer Abu Hanif, any update on Bamford and James? Okay. Thank you for the question. About Bamford, I saw a post that he is out for 4 weeks or something like that. But we're lucky that Bielsa is normally pretty straightforward regarding team news and injuries, etc. So I think we should better wait for the press conference and we get a clearer view then. And regarding James, also I've seen a similar post in Twitter and saying that he has a grade 1 ligament damage or something like that. So it might be 4 to 5 weeks. And so he might be out for longer. And still, I would say that there are Champions League and there are the Premier League press conferences. We have 2 press conferences before the next game week. Let's wait for the press conferences. Yeah, the more information, the better. That's what Saif is in short trying to tell you. So just hold on for a little longer before and then, by the way, Abu Hanif bhai, as you know, আমাদের কিন্তু একটা injury and press conference video যায় প্রত্যেক শুক্রবারে. So please do watch that, and you can get the latest update on Bamford and James. So over to Ashfaq for this question, and that is
Naid Hassan, the question. Thank you so much, Bhai, for your question. Chelsea regular defender best কাকে নেওয়া যায়? Ronaldo to Lukaku কেমন হবে? So Ronaldo to Lukaku কেমন হবে? I'll come to Pranay for this second part of the question, but for the first part of the question, I'll ask Ashfaq. Chelsea regular defender best কাকে নেওয়া যায়? Just to add to Saib's comment on the last question. So the idea is that Reece James will probably be out for at least 4 to 6 weeks. যেটা আমরা বুঝতে পারতেছি. If he is out for 4 to 6 weeks, I think Azpilicueta should be one of the first people to be named in the 11. So that's that. Our sure starter, well, the next sure starter is Rudiger. The argument is still out between whether Chilwell or Alonso would start. যেখানে হচ্ছে গিয়ে Rudiger means points. Right. So Rudiger is the safest bet. I still believe Alonso is the first choice left back right now. His stats has been enormous. We'll get to that in a bit maybe, but Azpilicueta, Alonso, Rudiger, all of them great shouts. So Pranay, over to you. Yeah, good shout, Mendy. Yeah, good shout. So Pranay, over to you for Ronaldo to Lukaku কেমন হবে? Basically যদি হচ্ছে কি আমরা ফিকচার মানে স্ট্রেট টু দি ফিকচার নিয়ে অ্যানালাইসিস করি, আমার মনে হয় রোনালদো থেকে লুকাকুর বেটার ফিকচার আছে এখন, বাট রোনালদো আর লুকাকু এমন প্লেয়ার আছে ফিকচারটা খুব বেশি জরুরি না, ফর্ম ওভার ফিকচার। রোনালদো যে কোনো টিমের সাথে আসলে গোল স্কোর করতে পারে বা নাও স্কোর করতে পারে, সেটার পসিবিলিটি অনেক বেশি থাকতে পারে। সো আমার মনে হয় যে ফিকচার ওয়াইজ গেলে লুকাকু ইজ বেটার। লিভারপুলের ফ্যানের থেকে এগুলো শুনতে আমার কি ভালো লাগে। Right, that is why you were paying very close attention. Ronaldo থেকে ফিকচার ওয়াইজ লুকাকু বেটার। হ্যাঁ, right. Okay, there's lots of questions, so we can't debate about Liverpool and Manchester United. We can't debate about Liverpool and Manchester United because there's just too many questions and too much content to discuss. So let's quickly go through that. Over to you, Saif, for this question again. Alonso ke baad diye James ke nilam, but at least 2 weeks কিছুই পেলাম না, এখন কি করতে পারি? Over to you, Saif. Okay, thank you for the question from our Arabic name bhai. We've already mentioned that James is supposed to be or rumored to be out for quite a long time, and Alonso is an excellent option right now. But I would say let's wait for the UCL team, and if he starts against Juventus, I don't think he will start the next player fixture. So I think you should go for the safer choice like Azpilicueta or Rudiger for this game week or okay. Right. Arabic bhai, if you the second option, I think, not for the first choice Chelsea. If you pick 2 defenders from Chelsea, then Alonso should be the second one. Go for the safe choice first. Okay, we'll talk about a little bit more in details about Alonso, and so we'll come back to that. But anyway, let's go to the next question, which is question from Maruf Muqtadir Khan. Welcome back, Bhaiya, and good to have you again watching our pod, of course. I've already transferred Shaw to Rudiger and Regulian to Alonso. Yes, of course, we kind of discussed this last week, and you kind of did ask this question. So thank you so much for that comment. And okay, so this one is for you, Ashfaq. The question from Dilwar Taha. Welcome back, Dilwar. We missed you for the last 2 game weeks. We kind of didn't see you watching us anymore, so it's good to have you. Is Armstrong a good choice in forward as he has an easy fixture ahead? Yeah. Over to you, Ashfaq. Dilwar Taha bhai, by easy fixture, I understand that you mean from game week 8 because Armstrong probably plays Chelsea next. So game week 8 onwards, he does have an easy fixture. 6 million range, 6 million price forwards there. I think he's the top choice. I don't remember anyone as good. Also, although Joshua King probably makes a bit of an argument, but I think Armstrong is a better choice. His stats is slightly better. So game week 8 onwards, definitely he could be a good choice, but not game week 7 definitely. If you're playing wildcard in game week 7, you can pick him in penship for game week 7. Then that's what I was about to say. Good shout in this case, Saif. So over to you, Saif, for this question, and the question comes from M.A. Rifat. Game week 7 এর পরে রোনালদোকে রেখে দিব নাকি ইংসকে নিয়ে এক্সট্রা মানি নিয়ে মিডে
ইউজ করব? ফরওয়ার্ডে অলরেডি লুকাকু এন্ড অ্যান্টোনিও আছে। সাইফ, if you can answer a question to Emery Fat. Thank you so much, Bhai, for your question, and good to Thank have you you for the back question, again Bhai. watching. Thank you for the question. I think everybody will agree that the dream forward lineup for now is Ronaldo, Lukaku, Antonio. You already have that, so I don't see any reason to just change it for using extra money in mid, and because apart from Salah, no other premium midfielders are firing at the moment. So just wait and see if KDB can catch some form because he has good fixtures, and then you can shift to KDB. কেডিবির দিকে আপনি নজর দিচ্ছেন, আমি ভাবছিলাম দিবেন না। Ashfaq, people are smart. Ronaldo. Let's just say people are smart. Yeah, let's just say people are smart. আর যে প্লেয়ার 9 বছর ধরে খেলে আসতেছে FPL এ, ঠিক আছে, has a rank of 2000. I mean, yeah, I think you shouldn't underestimate such players. Anyway, Pranay, over to you. Right, over to you, Pranay, with this question from afternoon. Thank you so much, Bhai, for your question. আর্সেনালে কোন প্লেয়ার কি এখন নেওয়া ঠিক হবে? আর্সেনালের আসলে মানে পিকচারও যথেষ্ট ভালো আছে এবং আর্সেনাল আবার ফর্মে ব্যাক করেছে। সো লটস অফ পিপল আর প্লেইং গুড। সাকা, স্মিথ রো, অর ইভেন যদি কারো আর কি খুব বেশি অ্যাডভেঞ্চারাস হওয়ার ইচ্ছে থাকে তাহলে আমার মনে হয় অবিমিয়ানকে না যেতে পারে। Right. Saka is a good choice now. Really good choice. Right. Okay. So we'll take the last question before we move into the wildcard shopping, and after that we'll take the rest of the questions because most of the questions are kind of very much related to Chelsea and very much related to wildcard and all this stuff. So let's just take this last question, and this one is about. I'll take this one from Maruf Muqtadir Khan. Thank you so much, Bhai, for your questions again. Greenwood to Gallagher and Antonio to Bhardi, or Greenwood to Grealish. Any options you want to suggest and keep Antonio? Over to you, Saif. Thank you for the question. I think you have 2 FT, that's why you are trying to shift 2 players out and 2 players in. So I would say keep Antonio because Antonio is proving tremendous value this season, and I think he will keep going unless he is injured, because the main concern about him was for us was his injury record, but he has also already mentioned that he has changed his diet, so that's what's keeping him injury free this season. So I think if he is fit, he will keep ticking along, and he will also be in captaincy choice for some fixtures. So I don't think you should sell Antonio. And Greenwood to Grealish can be a good option because Grealish is, I would say, the only rotation-proof player for Guardiola. He has picked him whenever he has been available in all the Premier League features so far. So Greenwood to Grealish can be a good choice, I think. But he has not been much of an FPL asset, has he? No, not yet. But anyway, let's not talk too much into Grealish because there's a question from Mohammed Hussain Sarkar Isan. Thank you so much, Vaya, for your question. What about Chelsea triple up, Rudiger, Mendy, and Lukaku? Now, this is exactly what we are going to look into the next section. So, guys, going forward, try to keep this question in mind and try to answer the question that Mohammed has actually pressed forward. So, before I go into this question, what I'm going to just explain is how and which players you should actually select. So, this is the double-digit theory, and the double-digit theory is very simple. বেসিক্যালি এখানে আমরা যেটা করি যে আমাদের একটা চার্ট আছে যেটা আমরা মেনটেন করি, সেই চার্টে আমরা যেটা করি যে সেখানে কোন প্লেয়ার কোন টিমের বিরুদ্ধে কোন টিমের হয়ে ডাবল ডিজিট পয়েন্ট স্কোর করছে প্রত্যেক গেম উইকে, এন্ড দ্যাটস হোয়াট উই কিপ ট্র্যাক অফ। সো এখানে আমরা যদি এই ডাবল ডিজিট থিওরিতে যদি দেখি, সো এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে নরউইচ এখন পর্যন্ত ডাবল ডিজিট কনসিড করেছে হলো 9টা, তার মানে 9টা প্লেয়ার অলরেডি ডাবল ডিজিট স্কোর করেছে, তার মধ্যে হোম এবং 4টা, এবং নরউইচের নেক্সট 4টা ফিক্সচার আমরা দেখতে পাচ্ছি। টটেনহ্যামের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে টটেনহ্যামের অলরেডি ডিফেন্সিভ রেকর্ড কোয়াইট খারাপ, সেটাও এখান থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে অলরেডি 7টা প্লেয়ার ডাবল ডিজিট স্কোর করেছে, এবং বার্লির ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে 6টা তারা করেছে, তার মধ্যে হোম এবং অ্যাওয়েতে 5টা, এবং ক্রিস্টাল প্যালেসের ক্ষেত্রে আমরা 5টা দেখতে পাচ্ছি, এবং নিউক্যাসল 4টা এবং লিস্টারের 4টা। এবং এই ফিক্সচার গুলাকে আমরা যদি টার্গেট করি ওয়াইল্ড কার্ডের জন্য, প্লাস যেহেতু অলরেডি আমরা সবাই জানি, সো নতুন করে চেলসিকে এখানে নতুন করে ইন্ট্রোডাকশন করার কিছু নেই,
আমরা সবাই জানি চেলসির ফিক্সচার শিফট হচ্ছে। সো কিপিং দিস টিমস ইন মাইন্ড, কারণ এই টিমগুলোকে টার্গেট করা যেতে পারে, এদের বিরুদ্ধে যাদের খেলা আছে তাদেরকে টার্গেট করা যেতে পারে, এবং যেসব প্লেয়াররা আলটিমেটলি স্কোর করছে ডাবল ডিজিটের, তাদের এই সব টিম যখন খেলবে, এই টিমের বিপক্ষে খেলবে, তাদেরকে আসলে এটাতে কনসিডার করা উচিত। সো কিপিং দিস ইন মাইন্ড, উইল গো ইনটু দ্য ওয়াইল্ড কার্ড শপিং, and that is this. So this is our wildcard shopping. So basically these are the players, আপনারা চেলসি হোক বা যারা wildcard খেলছেন বা wildcard ছাড়া যারা চেলসি চিন্তা ভাবনা করছেন, these are the players you should be actually considering moving forward. And all these players have been suggested based on the double digit theory যেটা আমরা অলরেডি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। So over to you. Sorry, I will do the goalkeeper section. So let me just say, so গোলকিপারের ক্ষেত্রে তিনজন প্লেয়ারকে আমরা এখন কনসিডার করছি। সেটা হলো, একটা হলো রামসডেল, একটা হলো রায়া, আর একটা হলো হোসেসা। নাও রামসডেলকে নিয়ে অনেকে রোটেশনের কথা বলছিল, আই থিঙ্ক বিকজ হি প্লেড দ্য নর্থ লন্ডন ডার্বি, যেটা আর্সেনালের জন্য অনেক মোস্ট অফ ইম্পর্টেন্ট ফিক্সার্স, সেখানে যেহেতু সে খেলেছে এবং তার পারফরমেন্স যেটা ছিল, ইট ওয়াজ কোয়াইট মাইন্ড ব্লোয়িং। ইভেন দ্য গোল দ্যাট সন স্কোর্ড ওয়াজ নিয়ারলি স্টপড। সো আই ডোন্ট থিঙ্ক সো দের ইজ এনি মোর ডাউটস। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেটা আমরা গত পরেও বলেছিলাম, যে রামসডেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন আ সেন্স, যে আর্টেটা যে ফরমেশনে খেলে এবং যেভাবে যে পার্টিকুলার স্ট্র্যাটেজিতে খেলে, প্লেইং ফ্রম বিহাইন্ড, এটা আসলে রামসডেলের মতো গোলকিপারের জন্য পারফেক্টলি সুট করে, কারণ হি ইজ ভেরি কমান্ডিং, হি শাউটস এট দ্য ডিফেন্ডার্স and he acts and he distributes well, which Leno is not very good at. So that's why Ramsdale has become now the number one, and you can talk to any Arsenal players, supporters, they will talk about it. Raya has been brilliant. He's been providing lots of clean sheets, but also at the same time saves. So I think if you are really looking into Brentford, and once the Brentford fixture improves from game week 9 or I think game week 8, this is one of the things player that you could consider. And Hosesa, নতুন করে বলার কিছু না, 14 পয়েন্ট দিয়ে অলরেডি আমাদের সব প্ল্যান নতুন করে বলার যা ছিল সব ডিস্ট্রয় করে দিয়েছে। So he already scored even before we could actually shout, and we were thinking about making this shout anyway. So that's that. So over to you, Saif, for the forward section. Okay. The first two premium forwards are, I think, almost every other person has one of them or both. I will start with Ronaldo. Ever since joining, he has been the talisman for this. Saif, just a second. Sorry to interrupt. Just keep that question in mind when you're actually talking about Lukaku, yeah? And I will just, for your own convenience, I'll just bring that question up once again. And that question was this. Triple up Chelsea. From Mohammed. Yeah, triple up Chelsea. And he talks about Lukaku in particular. So to do address the Lukaku point here. Okay. I would start with Ronaldo. Ronaldo has been the talisman for Man United since he's rejoined Premier League, and everything is actually, well, Solskjaer has set up his team to just target Ronaldo from the games I have seen, and I think we also expected him to take the penalty. So last game week was a bit surprising because Bruno took the penalty, and I think that the fact that Bruno missed the penalty, I don't think there is any doubt that Ronaldo will take the next one. I don't think Ronaldo will take the next one. Why so? Because Bruno Fernandes has 93% of penalty conversion rate, whereas Ronaldo has 83%. It has and all to do with he has taken less than 50% of Ronaldo. So the more you take, the more chances you fail. Yes, but this is where the Athletic reported that Ole said that the one who has a better rate, we will allow him to. So I think it's still Bruno. Ashfaq, you were saying something about it. My reasoning is more psychological. My reasoning is that because Bruno missed the penalty, I think Bruno has a point to prove, and I think the team will push him to, I think if you just take go the back, penalty and set the record. Go back and watch previous Bruno penalties. Bruno might take the next penalty. I think they will alternate, but Ronaldo will surely take the next one, because if you I believe Bruno will take the next one. If you go back and watch Bruno's previous penalties, I believe they will. It's not statistics. It's not what the coaches say. I think it's more has to do with psychology and how I am also talking about psychology. Go back and look the last few penalties of Bruno and just compare with this one. His technique has changed. He has blasted it over the goalpost, whereas he normally just slotted it at one corner or another.
I think just the mere presence of Ronaldo has played a effect here. So I don't think the Solskjaer will take another chance by if Ronaldo is in the pitch and they get a penalty, then Ronaldo will take the penalty. I don't think I'll have to disagree on that. I'll still have to disagree on that. I think it's not nothing to do with the technique, and it was nothing to do with Ronaldo coming into the team and not being able to take the penalty. I think it is more to do with what Martinez did and kind of set Bruno off. I think that's something. That's also have to do with Ronaldo. He just pointed to Ronaldo. Yeah, how dare you take the penalty when Ronaldo is here? Like that is humiliation. Yeah. But anyway. Yeah, but anyway, one of the reason why one of the reason as to why I kind of agree with Ashfaq, it's about the psychology, is that Bruno is a very commanding player. Bruno talks and shouts a lot, and Bruno always tries to make his point come across. And I think he will not go away, knowing that at the very 90th minute he had a penalty opportunity to equal the game, but he didn't. So he's definitely going to say, I don't know if this kind of conversation ever happens. The boss, I will at least take this one, but he will definitely take the next one. That's what I feel as a United supporter. He has a point of view when he wants to go. সো মানে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অবস্থা দুরবস্থা এরকম যে আসলে পেনাল্টি কখন পাবে আর কে স্কোর করবে দুরবস্থা এইটা নিয়ে আসলে ডিসকাশন হচ্ছে মানে এতটাই পেনাল্টি দিচ্ছে যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড পেনাল্টি কখন পাবে আর ম্যাচের আগে কান্নাকাটি করতেছিল পেনাল্টি পাচ্ছে এতটাই দুরবস্থা যে আর কোনো জন্য নাকি পেনাল্টি পায় না কথা বলার নাই যে কে পেনাল্টি পাবে এবং কে স্কোর করবে কি করবে না বা কে শট নিবে এটা নিয়ে কথা হচ্ছে আর কোনো কিছু নিয়ে কথা হচ্ছে না So, if you two Liverpool supporters have finished, may I say something? Difference কত আপনারা আমাদের difference কত সরি difference কত 1 পয়েন্ট আমি আরেকবার দেখি 1 পয়েন্ট মন থেকে দোয়া করতেছি যে আরো অনেক পেনাল্টি পাক ঠিক আছে Okay, if you two Liverpool fans have finished talking, may I say something? I'll tell you something. Yeah, let's just say this: because of this whole penalty conversation, Bruno's appeal has gone down. Bruno Fernandes was last year the highest FPL score. So if you're talking about that, why are we talking about penalty ta ki nibe Manchester ar kono kichu bolar nai, then think again, Pranay. Just think again. No. Yeah. Let's focus on our topic. Already চলে গেছে রোনালদো যখন ম্যানচেস্টারে আসছে ব্রুনোর অ্যাপিল অলরেডি অর্ধেক হয়ে গেছে Yeah, but that is one of the reason why Bruno's but one of the reason why Bruno's appeal went down was because Bruno is such a high price and will not be on penalties. That's one of the main reason. Anyway, over to you, Saif. Quickly, let's go through this. Yeah. আমি কি নিয়ে কথা বলতেছিলাম তাই তো ভুলে গেলাম We are talking about forward. We're talking about wildcard shopping and forward to target. Forward. So, I reiterate that I think Ronaldo will take the next penalties and he will be on penalties from now on. And despite not being on penalties, he is leading on XG from all menu players. And I mentioned before that Manchester shop Khelai is target Ronaldo. That game plan is now target Ronaldo, and he will be inside the box. Even if they score one goal, he will be the one scoring that or at least assisting that. So Ronaldo is, I don't think, even if the fixtures are turning, I don't think Ronaldo is a sell. I think in the wildcard, I think if anyone is in wildcard, they should try to fit in both Ronaldo and Lukaku and go for the premium with Salah. And going to Lukaku, I'll just add answer to the question that about triple up Chelsea and Mendy, Rudiger, and Lukaku. I see that as an ideal triple up if you try to stay on the safe side and don't risk the rotation risk player like Alonso or James or Chilwell. So Rudiger is pretty safe. He's started 90% of games he's been available for, and Mendy is also safe. And I think the first choice player should be Lukaku if you pick anyone from Chelsea. If you are on a wildcard, try to fit in both Lukaku and Ronaldo. As with Chelsea, he is also the talisman for Chelsea, and even if Chelsea scores 1 or 2 goals, Lukaku will be involved because just like Ronaldo, since he's been back in Premier League, Chelsea's game plan has also been to target Lukaku. So, and going to Antonio, I have mentioned before that he's been proving tremendous value, and he will go on to prove unless if he can stay fit.
So লুকাকু বেঞ্চ হলে মানুষজন আত্মহত্যা করবে। Lukaku bench হবে না unless he is unfit. Yeah. Over to He is Aronson a beast. Maximin. Maximin has been blowing hot and cold for the last season. He is pretty damn good to watch. He's a You delight just to spoke watch, my heart. but yeah, he is a delight to watch, but that hasn't translated to FPL points previously. But this season he has been showing some consistency and some output. So I think Maximin is an interesting choice, and his price is also pretty affordable to. He's like a slightly better version of Adama Traore. No, Both have a much better highest version. X lively বলতে যদি কোনো stats থাকতো X lively তাহলে X both would lively, have been on top. Yeah, both He would have has- been top. He is a much better version of Adama Traore. Adama Traore is just a headless chicken. I don't know why I picked him in my wildcard. I was just Okay, I all cannot right, okay. wait to get rid of him. Right. Okay, so let's move to the if you have finished Saif or you I'd just like to add two options which haven't been mentioned here, which we should keep an eye on. Aubameyang, as Pranay has mentioned before, if you are feeling adventurous because Arsenal's fixtures are turning and he is kind of this tricky player, he has gotten goal. Let's keep and watch on that. And also Tony, I think he will tick along nicely, and he is the talisman for Brentford, and he will be involved. right. Thanks for those additional shouts. I think yes, those are two key players, and yeah, I think Aubameyang has been recharged, let's say. And I think Ashfaq is looking at me right now, thinking like when Nadim Bhai will probably go and jump on Aubameyang. But anyway, before you talk about that, Ashfaq, can I hand over to you to discuss about the wildcard shopping for midfielders? And do remember, there are quite a number of questions, so let's take those questions into consideration while we discuss this quickly. Yeah. Over to you, Ashfaq, quickly. So wildcard shopping obviously one of the top targets আমরা এর আগেও ডিসকাস করছি is Chelsea, but এই মুহূর্তে চেলসির মিডফিল্ডে there aren't any standout options. Mount could have been one, but Mount I think is a bit of an injury doubt, and again or their output has been as much as anyone would have hoped for. So সেক্ষেত্রে Mount is not an option. Salah is the first choice, obviously, because of Salah's FPL track record. Salah নিয়ে আমি নতুন কোনো স্ট্যাটস বা নিয়ে আমি কিছু বললাম না. Other premium options are not worthy of consideration right now. Other premium options being Mane, KDB. Saif bhai হচ্ছে অলরেডি KDB দিকে নজর দিছে, যেটা আমি চাচ্ছিলাম না, বাট What about Bruno? কিছু করার নাই. You didn't mention Bruno. What about Bruno? So যেটা বলা হয়েছে we are moving off topic. No, continue, Ashfaq. Continue. Yeah. বলতেছি, let's not move off topic, তাহলে এই কনভারসেশন শেষ হবে না. Bruno is again যেটা বলা হয়েছিল যে because his appeal has gone down a bit when he is not taking penalties, and again Saif bhai একটু আগে যেটা বললো যে all of the focus on United's attack is focused on Ronaldo. Every cross, every pass, and every move that is made is targeted to Ronaldo. So সেক্ষেত্রে Bruno's appeal has gone down a bit, and because of his high price, there might be better options out there. So Salah is the obvious only premium pick right now. Son could have been another, but actually Sonetta is a bit diversified answer. Spurs' recent form has not been very good, and although Son scored against Arsenal, I'm not convinced that he will go on to score 1 or 2 goals every other match. I'm not personally convinced. Moving on to other midfield options, I think the better. You're going to answer Ashfaq. Sorry to interrupt. You're going to answer Rafinha. So let me just bring up this question from this person. Keep this question in mind. Should I take Rafinha or Sarr in game week 7? So I think the other options in midfield are currently the budget options. The budget options bolte gele je first amader you have to take into consideration Rafinha, because Rafinha since last season FPL statistics has been phenomenal. Leeds er ekhono upcoming fixtures are very good.
There is the chance, of course, if Rafinha is fit for game week 7 or not. But if he is fit, obviously Rafinha should be one of the first options in your team. রাফিনিয়ার আরেকটা ফ্যাক্টর হচ্ছে গিয়ে আমি একটু আগে ডিসকাস করলাম যে রাফিনিয়া হ্যাজ বিন কলড আপ টু দ্য ব্রাজিল স্কোয়াড, যেটা ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক আমাদের গেম উইক 7 এর পরে হবে। সো দের ইজ দ্য পসিবিলিটি, দের ইজ আ স্মল চান্স দ্যাট এগেইন হি মাইট বি কোয়ারেন্টাইন্ড, বাট ডু কিপ অ্যান আই on that scenario. So I regarding don't think Rafinha or PL Cups Sarr, will release the players, Brazil and Argentina. Again, same scenario like the previous. Yeah. So this question, Ashfaq, just to answer this question, a question from Anan Aftabi I think Rahman. Thank you so much for your question. So Anan Aptahi Rahman, thank you for your question. I think both are good options if you are taking only game week 7 into consideration. Watford's fixtures change for the worse, I think, after game week 7, but Leeds' fixture is still very good. Leeds defensively has not looked very good. So Sarr in game week 7 is a good option. If Rafinha fit, Rafinha is also a good option as well. But if it was only for game week 7, I would consider Sarr over Rafinha. But if it were a more long-term investment, I would say to invest in Rafinha. Right. Ismail Sarr's last 2 game weeks stats has been phenomenal as well, and it has been phenomenal since what we have seen that since Kiko Firmania has come into play, and he has moved more centrally rather than out wide. So Sarr is a great option for your wildcard too. Then Gray, I think Gray is for his price point is an excellent choice. Since both Richarlison and DCL has been injured, Gray has been trying to play more centrally, has been moved in more centrally. He has been getting the chances. For his price point, I think he's one of the best picks you can get. Gallagher is one player that passes the eye test. যদি Gallagher আপনার খেলা দেখে থাকেন বা কি তাহলে আপনি দেখবেন যে Gallagher always moves more into the D box. FPL goal involvement, আপনার statistics দেখতেছেন যে that is 83.3%, which is absolutely phenomenal. 5.7 with a surprisingly attacking Crystal Palace side. I think Gallagher is also on set pieces, although not on penalties, but other set pieces such as corners and free kicks. I think he's one of the best picks out there. So if you're planning for 4 midfielders, I think Gallagher should definitely be one of them. Finally, Emily Smith-Rowe. I think budget midfield wise, both Saka and Smith-Rowe are great options, but Smith-Rowe with 5.3 million, I think he statistically, I think he poses the greater numbers. Expected goal involvement is 1.15, expected assist is 0.43. He's playing on the left side, I think, right now. And Saka is playing on the right. So on the left side, Smith-Rowe is someone who looks very promising. And with his price point, it frees up funds to invest elsewhere. So from the midfield side, that's it from me. Right. Okay. So there is just to go back to the point where we were talking about wildcard shopping, and Saif, you were discussing about it. There was a question from Shashwat Chakraborty. Thank you so much, Bhai, for your question. Should I spend my transfer to kick out Rafinha, or should I get Lukaku instead of Ron? To Shaw or Marcel, and who should I bench? So let's just focus on the Rafinha, and this thing has already been discussed. So let's just focus on should he keep Lukaku instead of Ron? Can you answer that question, please, Saif? Yeah, thank you for the question. I think if you don't have any other fires to put out in your team, you can just jump on the fixtures of Chelsea and go for Lukaku instead of Ronaldo. And that can be a good option to just jump ahead of the queue. Right. Okay. So just an appreciation that came in. Mahmoud Hassan Munim, thank you so much, Bhai, and welcome back, and good to have you. Thanks a lot. You guys are so informative and helpful. Yeah, we appreciate it, and we work hard on it, and we try to help as much as we can. By the way, I would like to thank you. Current game week 1A, you are the guy, if I remember correctly, and I'm quite 100% sure, you're the guy who made that Livramento shout. And today, Livramento aaj shobar ghore ghore. Right? So thank you for that shout.
Right. Okay. So that's that. And Pranay, over to you for the defensive, and then we'll take the questions. Yeah, and try to finish because Sure. there's lots of questions. So over to you. ওকে সো ফার্স্ট অফ অল আর্নল্ড ছাড়া আসলে টিম করাটা এখন খুবই ডিফিকাল্ট, বাট এখন আর্নল্ডকে রাখাটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে, কেননা মানে প্রিমিয়াম প্লেয়ারদের মধ্যে আসলে সবার চিন্তা হচ্ছে গিয়ে স্ট্রাইকারদেরকে নিয়ে। সো কেউ যদি লুকাকু বা রোনালদোকে রাখতে চায়, সাথে অ্যান্টোনিওকে রাখতে চায়, দেন সালাহকে রাখতে চায়, আমার মনে হয় আর্নল্ডকে হচ্ছে গিয়ে রাখতে পারতেছে না। আর কেউ যদি রাখতে পারে তাহলে তো খুবই ভালো, বাট যদি না রাখতে পারে তার জন্য হচ্ছে কি কিছুটা চিপ অপশন আছে, ডিয়াজ অথবা ক্যান্সেলো। আই ডোন্ট সি হিয়ার ক্যান্সেলো, সো আই ওয়াজ ভেরি অপটেড টু ডিসকাস অ্যাবাউট ক্যান্সেলো, হিজ পোটেনশিয়াল। Yeah, go ahead. ওকে, সো নো প্রবলেম। সো আর্নল্ড হচ্ছে গিয়ে একটা চয়েস, দেন ক্যান্সেলো আর ডিয়াজ। ম্যানচেস্টার সিটির হচ্ছে কি আসলে দুইটা প্লেয়ারই যথেষ্ট ভালো প্রসপেক্ট আছে, এবং সবচেয়ে বেস্ট ব্যাপার হচ্ছে কি ক্যান্সেলো এখন পর্যন্ত বেঞ্চ হয়নি, পেপ রুলেটের ভেতরে এখন পর্যন্ত আসেনি। সো ওটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। হ্যাঁ, কতদিন সেটা অবশ্যই একটা বড় প্রশ্ন, বাট এখন পর্যন্ত আসেনি, এটা হচ্ছে কি সবচেয়ে বেস্ট ব্যাপার। আর দেন অ্যালোনসো, সবাই অ্যালোনসোকে নিয়ে আসলে খুব বেশি ডিসকাস করছে, কেননা চেলসির নেক্সট ফিকচারগুলির মধ্যে অ্যাটলিস্ট 5টা ফিকচার গ্রিন। সো 5টা ফিকচারই হচ্ছে গিয়ে চেলসির ক্লিন শিট পাওয়ার চান্সেস আছে, এবং বেস্ট অপশন হচ্ছে কি রুডিগার। Pranay, sorry to interrupt. We'll talk about Alonso in details a little bit later, so skip Alonso. Yeah. শিওর। ওকে, সো রুডিগারের ব্যাপারটা হচ্ছে কি রুডিগার আসলে মোটামুটি শিওর স্টার্টার, সো এবং বাজেট প্রাইসের ভিতরে আছে। সো কেউ যদি হচ্ছে গিয়ে সেফ পিক করতে চায়, রুডিগারে যাওয়াটা সবচেয়ে বেস্ট হবে। আমরা গোয়িং ইনটু ডিটেলস, আমরা যদি দেখতে পাই জাস্ট হচ্ছে গিয়ে চান্স ক্রিয়েটেডের বিষয়টা জাস্ট শুধু হাইলাইট করবো। আর্নল্ড কেন ইম্পর্টেন্ট, চান্স ক্রিয়েটেডের যদি ঘরটা আমরা দেখি তাহলে আসলে বোঝা যাবে যে কেন ইম্পর্টেন্ট। সো ফার 21 চান্স ক্রিয়েটেড, সো এই লিস্টের ভেতরে সবচেয়ে হাইয়েস্ট। আমার মনে হয় যে আমরা যদি মিডফিল্ডার নিয়েও ডিসকাস করি, মিডফিল্ডারদের সাথেও আসলে আর্নল্ডের এই স্ট্যাটটা কম্পিট করার মতো। এবং যদি একদমই লাস্ট দুইটা চয়েসের দিকে যাই, সেই দুইটা হচ্ছে লিভারমেন্টো এবং হচ্ছে টমিয়াসু। আমরা অলরেডি গত দুইটা এপিসোডেও টমিয়াসুর কথা বলেছি, বিশেষ করে আশফাক খুবই আর কি প্রেজ করেছে টমিয়াসুর বিষয়টা, যে ওর স্টাইল এবং রাখার মতো। আশফাক অলরেডি বলতে না, সমস্যা নাই। না। ওকে, ঠিক আছে, নাদিমও বলছে। ওকে, নাদিমও বলতে দেন। ওকে, কুডোস টু বোথ অফ ইউ। ওকে, আচ্ছা, আমার মনে হয় যে আর্সেনালের যেহেতু I got accused of racism for this. আচ্ছা, যাই হোক, এটা আমার আর আশফাকের একটা কেমিস্ট্রি, যতটুকু আমরা চিল্লাচিল্লি করি না এটা আসলে করা উচিত আমাদের। ওকে, সো লিভারমেন্টো এবং টমিয়াসু দুইজনেরই আসলে বাজেট ডিফেন্ডার হিসেবে এই দুজনের নাম মেনশন করার মতো, এবং আমার মনে হয় যে তারা দুজনই হচ্ছে গিয়ে এখন ইনফর্ম আছে, আর নেক্সট পিকচারগুলিও যথেষ্ট ভালো। সো যদি লাস্ট ফিফথ মিডফিল্ডার হিসেবে আসলে কেউ চয়েস করতে চায়, রাখতে পারে। আর চেলসি থেকে আসলে রুডিগার এবং অ্যাসপিলিকুয়েটা হচ্ছে গিয়ে সেফ চয়েস। ম্যানচেস্টার সিটি থেকে ক্যান্সেলো এবং ডিয়াজ, এন্ড দেন লিভারপুল থেকে ওয়ান এন্ড অনলি আলেকজান্ডার আর্নল্ড আপাতত। Okay, so there are plenty of questions and we need to answer all of them, otherwise the audience will go away and it's already quite late, so let's quickly take those questions. So I'll start with you, Saif, first. Chelsea last match e harar karone ki 11 er show starter ra change hobe? Question from Mahmudul Hasan Munim. Thank you so much, Bhai, for your question. Saif, over to you. Thank you for the question. I think what we've seen from last season, Tuchel has a penchant for rotation. He is like mini Guardiola in this case. He just changes the team for no reason apparently, I think. So I think 11 change hoite pare, but not necessarily because they lost the last match, because Man City সাথে হারতেই পারে, that wasn't a given that they would draw or win. And so I think only sure starter should be Lukaku, Rudiger and Mendy, and any other player is prone to rotation for Tuchel for the next game week, mainly Aspilicueta bola jay na kichu, there is Chalobah, আর কি নাই তো, ইয়া আছে না, Hudson-Odoi can play right wing back. And also to mention here, they have a pretty big match in UCL this game week, so rotations can be there in the next game, PL game week. Right.
Okay, the previous question was half-heartedly answered, so I'm bringing that question up again. And that question, that part 2 was Shaw or Martial, who should I bench? Sorry. So over to you, Ashfaq. Whom should he bench? Shaw or Martial? Shaw is injured, I think. Although we do not have an actual news of how bad his injury is, but Martial is probably playing Newcastle, and statistically, Wolves has had good stats on their defense. So Very technical. ইউনাইটেড থেকেও বেশি if Shaw is injured, obviously you should not. আসলে he's playing Newcastle, so I think you What if Shaw is fit? should play Martial, obviously. What if Shaw is declared fit? Very Ashfaq. difficult one, no, Ashfaq. Still, back to I your think question. Everton will score. Will not Yeah, score. I have sold Shaw. So just to be clear, and I think that's what you guys wanted to hear. I sold Shaw in game week 5, and I got Semedo. So yeah, I got Semedo in game week 5. So yeah. Okay. The next question I think is coming from Shofikul Islam Imon. Thank you so much, Bhai, for your question, and welcome back again. -4 hit near Townsend to Rafinha kora thik hobe? Pranay. Okay, I also have got Townsend, but আমিও মনে হয় -4 নিয়ে আসলে রাফিনা করব। কারণ আসলে next Well, game-এ- I disagree here. I also disagree. I totally disagree on this. জাস্ট একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে কি রাফিনা যদি ফিট ডিক্লেয়ার হয়, কারণ রাফিনা এখন পর্যন্ত লিস্টেড অ্যাজ এ ইনজুরি দেখাচ্ছে এখন পর্যন্ত। তো আমার মনে হয় যে ইনজুরিতে যদি থাকে রাফিনা, তাহলে আমার কোনো রকমের চান্স নাই। আর অলরেডি আমরা এটা ডিসকাস করেছি যে 8 গেম উইকে আবার ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক আছে, সো ওইখানকার একটা বিষয় থাকবে। বাট আমার মনে হয় যে টমসনের আসলে বিগ স্কোর করার মতো অবস্থা এখন আছে কিনা নেক্সট গেম উইকে হচ্ছে কি খেলবে ম্যানচেস্টারের সাথে। আমার কাছে মনে হয় না যে টাউনসেন্ডের চান্সেস থাকবে এখানে। সো আর যদি হচ্ছে কি আসলে অন্যান্য প্লেয়ার দিয়ে কোনোভাবে টাউনসেন্ডকে বেঞ্চে রাখা যায়, সো দের ইজ নো রিজন টু গেট এ -4 রাইট নাও। বাট আমার টিমের ভিতরে আসলে আমার যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে গিয়ে টাউনসেন্ডের ওনারশিপ এখনো লো, আর প্রণব ভাই এখনো ওনারশিপটা এখনো লোই রাখতে চাচ্ছে। তো লো যেহেতু রাখতে চাচ্ছে, এই জন্য হইতেছে গিয়ে সে অন্য কাউকে এনকারেজ করতেছে না আর কি। এছাড়া আমি বললাম তো যে আমার টিম অলরেডি আছে, সো ডিফারেনশিয়াল হিসেবে আমার আগে যাওয়ার একটা বিষয় থাকবে। হ্যাঁ, এবং ডিফারেনশিয়ালি যেন থাকে, আপনি সেইটাই হইতেছে গিয়ে এনশিওর করতে যাচ্ছেন আর কি। Right, Saif, you want to say something about it? না, এই শফিকুল আসলাম ইমন ভাইয়ের অন্যান্য টিমের মেম্বারদের ব্যাপারে কিন্তু আর কোনো কিছু জানা নাই, তাই না? সো এইখানে তার যদি হচ্ছে গিয়ে প্লেইং প্লেয়ার থাকে, তাহলে সে বেঞ্চ করতে পারে। সো -4 খাওয়াটা আসলে এই মুহূর্তে খুব একটা জরুরি মনে করতেছি না। প্লেইং প্লেয়ার এখন পর্যন্ত স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ হয়নি, সো স্ট্যাটাস চেঞ্জ হলে ডিফারেন্ট ইস্যু। প্লেইং প্লেয়ার না থাকলেও -4 খাওয়াটা মনে হয় না উচিত হবে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড প্রতি ম্যাচেই কনসিড করতেছে। টাউনসেন্ড ইজ প্রিটি মাচ সিকিউরড ইন হিজ প্লেস, এন্ড DCL Richarlison কেউ নাই, he is taking penalties. Benitez is happy with him. He does good defensive work as well. He tracks back. He's on penalties. How wrong He has can been one of the most shrewdest So signings. do you think he will get a penalty against United? He might. There is every Anyone can chance. get a penalty against anyone, right? And Manu just Okay, seem to concede when out you- of nowhere. And they also concede from set that's pieces. Townsend takes set pieces. That's true. Okay, so over to the next question, which is this, and this comes from Shafin CR, Cristiano Ronaldo back in with Vinicius screenshot. But anyway, Shafin, thank you so much, Bhaiya, and welcome back, and good to have you. Traore ke baad diye 6 million e kake newa jay? Well, here I think somebody has Traore, so I will pass that question to the Traore person. Saif, over to you, Bhaiya. আমি আমার ওয়াইল্ড কার্ডে ট্রায়োরে নিয়েছিলাম, নিয়ে একটা জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল করছিলাম মনে হয়। এই গেম উইকের আগে আমি ভাবছিলাম ট্রায়োরেকে ফেলে সারকে নিব, ভাবছি ওয়েট করি, আমাকে খুব ভালো রিওয়ার্ড দিচ্ছে। তো এই গেম নেক্সট গেম উইকে আমি ডেফিনেটলি ট্রায়োরে ফালাবো, বাট ফরচুনেটলি আই হ্যাভ 1.1 million in the bank, so I think I will go for Saka or Rafinha, one of them. And if you don't have any money in the bank, I think you should go for Gray or Gallagher. Why not Smith Rowe and why Saka?
Yeah, I that's a haven't good looked into reason. the stats, but I think Saka is more rotation proof than Smith Rowe. Smith Rowe can always be dropped for Pepe or Odegaard. Uh, Saka is more rotation proof, I think, and in my view, Saka is more crucial or more central to Arsenal's attack than Smith Rowe. I haven't looked at the stats, but Okay. The at stat this says point, the stat says the stat says Smith Rowe is better. That's what the Okay. stat says. But but beside we have that, to yeah, the keep in mind that rotation. Saka was not fit, so Yeah, he yeah, will get yeah, better. yeah, yeah, yeah. No, we compared it in like we did this comparison, and of course we probably might do it in the deadline stream. But I think per 90 when you take it, they were his Smith Rowe was still much better. Yeah. Okay. Okay. Question from Mr. Murtuza Kabir Nirab. Welcome back, Bhaiya, and good to have you. Should I transfer out Bhardi for Lukaku? Uh, Somebody has Bhardi here in his wild card, who scored a hat trick from opposite end. So over to Pranay. ওকে, সো আমার প্ল্যান হচ্ছে গিয়ে ভার্ডি এবং লুকাকু দুজনকেই রাখা আসলে। সামহাও আমি মানে রোনালদোকে আসলে ছেড়ে দিতে যাচ্ছি এবং লুকাকুকে রিপ্লেস করবো, কারণ লুকাকুর পিকচার ওয়াইজ লুকাকু আমার কাছে বেটার মনে হচ্ছে, আমার কাছে বেটার মনে হচ্ছে। আর আমি জানি না যে নীরব ভাইয়ের অন্যান্য অন্য আর কোন কোন স্ট্রাইকার আছে, বাট ভার্ডি নেক্সট গেম উইকের জন্য আমার মনে হয় যে ওকে আছে। এর পরের গেম উইক থেকে আসলে ভার্ডিকে রাখার থেকে লুকাকু রাখাটা বেশি বেটার হবে। I personally think. Right. So you prefer Lukaku over Vardy, or you prefer both, but you don't prefer Vardy and no Lukaku, right? No. নেক্সট গেম উইকে অবশ্যই ভার্ডি ওভার লুকাকু, নেক্সট গেম উইকের পর থেকে। Okay. বাট নেক্সট গেম উইক Okay. আমার কাছে মনে হয় যে ভার্ডির ফিকচারও যথেষ্ট ভালো। সো ভার্ডি খেলবে হচ্ছে গিয়ে ক্রিস্টাল প্যালেসের সাথে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে, এরপরে হচ্ছে গিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সো আমার কাছে মনে হয় যে গেম উইক 7 এর জন্য ভার্ডি হ্যাভ গট গুড প্রসপেক্ট, বাট এরপর থেকে আমার মনে হয় লুকাকু রাখাটা বেশি বেনিফিশিয়াল হবে যদি জাস্ট এই দুইটা প্লেয়ারের কম্পেয়ার করা যায়। Okay. Okay. So let's do the next one, and I think this is more of a comment, but again, this comment is coming from Mahmudullah Hassan Munim. Ronaldo ki boot jitte penalty nibe na? Ghono miss korar poro? No, bhaiya, we already discussed this, and I don't think so. We still feel as a United fan that Ghono will still take the next one, and the Liverpool fans think that it will be Ronaldo who will take the penalties. So As a that's the neutral, I opinion. think Ronaldo will be on penalties. So Okay, actually, as a neutral, all of a sudden. ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জাস্ট হচ্ছে গিয়ে গেমিং ট্যাকটিক্স বলতেছে আর কি রোনালদো পেনাল্টি নেবে। Okay. এভরিথিং So here comes রোনালদো। Okay, here comes Amit Hassan. Amit Hassan, I've answered your question, just that you know for your record. In all of my pods, I've always answered your questions. I will never dropped out. Ebar to penalty paitese na keu. Yes, that is because the penalty rules have been eased a little bit. But I think Yeah, slowly, they have been now eased. that and now that they will go into the statistics, this is what we discussed in Game Week 1 pod, by the way. যে এবার পেনাল্টি প্রথম দিকে খুব কম আসবে, কারণ বিকজ অফ দ্য রুলস। বাট যখন ওরা স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখবে যে কোনোভাবেই পেনাল্টি একদমই আসতেছে না, then they will go back to the normal one. So আবার ওই ঘুরে ফিরে যেতে হবে। So now the chances of penalties getting more and more is going to increase. I can tell you that. That's that. So I think there is more questions here. So yeah, over to you, Saif again. Sorry, Ashfaq. Sorry. Yeah. Over to you, Ashfaq, for 4.5 Douglas Luiz. Is he a wise choice? He is 90 I minutes think- player, and the last two games he has assist also. I think Douglas Luiz recently statistically দেখা গেছে, I think he is the best 4.5 midfielder right now out of the other choices which you have, like Brownhill, Gilmore, then Sissoko. Sissoko is another popular pick. So out of these picks, I think Douglas Luiz is currently the better pick. I think he's partially on set pieces, and he's been also creating chances. So if you're looking for a budget midfielder, I wouldn't say he's a good enough pick to play in your first 11. But if you're looking for a 4.5 bench fodder, I think Douglas Luiz is your best pick. Right. Okay.
So again, it's a Chelsea-related question coming from Amit Hassan. Rudiger Alonso or Rudiger Azpilicueta from Chelsea? Over to you, Pranay. So আমার কাছে মনে হয় যে রুডিগার অ্যান্ড আলোনসো। Right. Rudiger and Okay. Alonso. Right. Thanks. So let's go to then question from Moshiraman Bapi again. How was Arsenal defense? Captain Pick. Captain Pick, don't answer, Saif. Let's answer the Arsenal defense. If you have any comments about that, Saif. Okay. I think we have been trolling answer. ভাইজানের টিআরনি আছে, টিআরনি নিয়ে বলেন। I'll come back. Happy with him. আপনার টিমের মুখস্থ, হ্যাঁ। আমার নিজের টিম I'll come back to that. ওকে, আর্সেনালকে আমরা আসলে শুরুর দিকে অনেক ট্রল করছি যে রেলিগেটেড হবে, হ্যানতেন হবে, বাট আসলে ওদের ফার্স্ট অফ অল ফিক্সচার খারাপ ছিল, প্লাস অনেক প্লেয়ার ইনজুর্ড ছিল। সো ফর দ্য লাস্ট ফিউ গেম উইকস দে হ্যাভ গট দেয়ার বেঞ্চ ব্যাক টুগেদার অ্যান্ড the first choice defense is there, Ramsdale is there, so I think they will also, the fixtures are pretty good now, so at least one Arsenal defender is necessary for the coming games. I think I have also already have Tierney from my wildcard, so you can see that I agree. Okay, so over to you, Ashfaq, for a question from Dilwar Taha. Which one is better, Torres or Sarr, or Torres or to Gallagher? Be quick with your answers, please, because we still have lots of comment to go and lots of content long term I would suggest Gallagher. Gallagher is a good pick on the long term because he has 83.3% involvement for Crystal Palace's goals. But if you're going for a single week pick, for next week, Sarr is the better pick. Okay, so the next questions take us to the next section. So we are going to really go into those next sections before I go and start answering questions. So the question comes from Sadman Fayyaz. Welcome back, Bhaiya, and good to have you. If you have options to double up Chelsea defense, which two players will you pick for long term? And what is your thoughts about Ings? So I'll come back to the Ings part, but again, if the next question is again, if you look at it from the next person, which is Faisal Ahmed Fahim, thank you so much for your question. How could Chelsea double up defense be for this game week? So these are all Chelsea related questions. So let us go back to our content and let's see what we are talking about right now. And to bring up that, we are talking about Chelsea, the team in focus. So to do that, I will actually ask Saif first to start with the offensive stats, the attacking stats, and then to talk about the defensive stats. So over to you, Saif, quickly. Okay. Chelsea fixtures are pretty good, so let's go for the attacking stats first. They have scored 12 goals, which is third for all amongst all the 20 teams. But if you can just look for the other stats, they haven't created that much. I think they are only 10th for chances created and minutes per chances. They haven't also created that many big chances. And shots on targets, they are also 6th, which is low for a team of their stature. So I think from what I've seen this season, Tuchel is playing defense first. He has been setting up his team 5 at the back and then 3 DMs, then Mount or Havertz or Werner, and then Lukaku. So their play is going from the wings to Lukaku. So one of the reasons their goals scored is higher than their chances created or other stats is because I think Lukaku has played a major role here. He has been a key difference for them. He has been clinical. I can go back to the Aston Villa game. Aston Villa has been brilliant in that game, but they were just denied by Mendy over and over again. Chelsea got 2 chances. Lukaku scored 2 from both them. So I don't think Chelsea will be that much attacking in the coming game weeks, and also none of their midfielders stand out at the point. But Lukaku has been clinical, and he should be a must for your teams. From attacking point of view, I think only Lukaku stands out and nobody else. Okay. So over to you, Pranay, for the defensive stats. And the question, please remember, what if you have an option to double up on Chelsea, would you do it? That was the question from Sadman Faiz, as well as the question from Faisal Fahim was, how is double Chelsea looking? So I will answer that question later on, but if you can also cover it as well. Okay, so
চেলসির প্রিভিয়াস ফিকচার এবং নেক্সট 5 ফিকচার্সের ভিতরে কিন্তু আসলে একটা বড় ডিফারেন্স হচ্ছে কি চেলসি শুরুর দিকে কিন্তু কিছু টপ 6 প্লেয়ার টিমের সাথে খেলেছে, সো যার কারণে আমার মনে হয় যে ডিফেন্সিভ এবং অ্যাটাকিং স্ট্যাটটা একটু লো, বাট নেক্সট 5 গেম উইক কিন্তু খেলছে একদমই বটম টিমের সাথে, সো এটাও একটু কনসিডার করা উচিত হবে যে নেক্সট 5 ফিকচারের রেজাল্ট আসলে এরকম নাও থাকতে পারে। সো গোলস কনসিডারে দেখতে পাচ্ছি আমরা সেকেন্ড আছে, and that clean sheet is second. আমার মনে হয় যে চেলসি যে কয়টা ম্যাচে গোল খেয়েছে অনেক মানে বেশি গোল খেয়ে ফেলেছে, এই কারণে হচ্ছে কি সেকেন্ড। এটা কি কনসিড কম করেছেন নাকি আমি ঠিক বুঝতে পারতেছি না, কারণ এটা 2 and second, সো নাথিং কুড হেল্প মি। সো বেসিক্যালি ক্লিন শিট যদি হয় সেটা হলো 4টা খাইছে, এবং তারা যদি ক্লিন শিটের রেকর্ড থেকে তুই যদি এখন পর্যন্ত সমস্ত 20টা টিমের রেকর্ড দেখিস, সেখান থেকে সবচেয়ে বেস্ট রেকর্ড সেকেন্ড হলো চেলসি, ফার্স্ট ইজ ওকে, সো লিভারপুল। 4টা ক্লিন শিট সেকেন্ড, এন্ড দেন গোল কনসিডেড 2টা সেকেন্ড, সো কম কনসিড করছে, রাইট? ওকে, সেকেন্ড বেস্ট। সো সেকেন্ড বেস্ট, সো দেন মিনিটস পার চান্স কনসিডারেড 7.6 10th, সো এটাও খুবই ইমপ্রেসিভ। আমার কাছে মনে হয় যে ডিফেন্সিভলি যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স, এবং কয়েকটা স্ট্যান্ডার্ড প্লেয়ার আছে এর মধ্যে। অ্যালোনজোর কথা বলতে হবে, অ্যালোনজো কিন্তু অ্যাটাকিং রিটার্নস অনেক দিয়েছে, সো জাস্ট যদি একটাই কোশ্চেন যে ও আসলে নেক্সট 5 গেম উইকে কয়টাতে শিওর স্টার্ট করবে, সো ওইটা যদি মোটামুটি আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে এটা একটা পিক। অ্যান্ড দেন সেফ পিকের ভেতরে হচ্ছে গিয়ে রুডিগার, যারা আপাতত অন্য কোনো মানে অল্টারনেটিভ পাচ্ছি না, সো কেউ যদি হচ্ছে গিয়ে শুধুমাত্র ক্লিন শিট পয়েন্টের উপরে বেস করে চেলসি ডিফেন্ডার নিতে চায়, আমার মনে হয় যে রুডিগার একটা খুবই ভালো চয়েস, যেমন মেন্ডিও হচ্ছে গিয়ে আরেকটা ভালো চয়েস। সো নেক্সট 5টা ম্যাচের ভেতরে অ্যাটলিস্ট 4টাতে আমার মনে হয় যে শিওরলি চেলসি হচ্ছে গিয়ে ক্লিন শিট রাখতে পারবে, জাস্ট শুধু স্ট্যাটের উপরে যদি চিন্তা করি। সো আমার কাছে মনে হয় যে এই দুইটা অপশন খুবই সেফ থাকবে, জাস্ট শুধু ক্লিন শিটের উপর বেস করে যদি কেউ তার চেলসি ডিফেন্সকে নিতে চায়। Right. Okay. So Chelsea's defensive record looks impressive. এটা সত্যি কথা, এবং চেলসির অ্যাটাকিং স্ট্যাটস যেটা লুকাকুর মাধ্যমে অলরেডি সাইফ অলরেডি ডিসকাস করেছে, ইটস অলসো লুকস ইমপ্রেসিভ। বাট দেন উই টক অ্যাবাউট ওয়াই অ্যালোনজো কেন। নাও এখানে আমরা কিছু অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে যেটা দেখেছি আর কি, সেটা হলো যে টুকেল হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি বেঞ্চড অ্যালোনজো এন্ড জেমস 9 times ইচ ইন দ্য প্রিমিয়ার লিগ। সো যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যালোনজো এবং জেমস একসাথে খেলছে, দুজনকেই 9 বার করে বসাইছে অ্যাটলিস্ট টুকেল এখন পর্যন্ত, যবে থেকে সে কোচ হয়েছে। Alonso came in twice for 1 point, and he averaged 7 points per game whenever he started. 7 points per game whenever Alonso started. James came on 7 times for 6 points, and 4 points once he gave, and he averaged 4.7. So that's one of the reasons why you should really consider Alonso if you're thinking about the higher return. Now, the percentage of PL games started under Tuchel that Chelsea defenders have been available: Rudiger এখন পর্যন্ত 91%, Azpilicueta 88%, Silva 73%, Christensen 70%, James 61%, 54% is Alonso, and then it's Chilwell with 48%. So if you're looking at Chilwell and Alonso, and if you're thinking by কে খেলবে, Alonso rotation risk, এই কথাটা আমরা গেম উইক 1-এ বলছিলাম, Alonso is a rotation risk. 6টা গেম উইক হয়ে গেছে, 6টা গেম উইকে 6টা Alonso খেলছে এবং ধুমধারাক্কা পয়েন্ট দিছে, এখনো আমরা বলতেছি যে অ্যালোনজো ইজ রোটেশন রিস্ক। 10 গেম উইকে যাও যদি আমরা এই কথাটাই বলি, বাই দেন অ্যালোনজো ইজ অলরেডি হাই ওনার। আমার গেম উইক র্যাঙ্ক খারাপ হয়ে গেছে অলরেডি, অ্যান্ড আই এম ডিস্ট্রয়েড বাই অ্যালোনজো উইক ইন অ্যান্ড উইক আউট। সো দিস ইজ ওয়াই ইউ শুড কনসিডার অ্যালোনজো। না ওয়াই অ্যালোনজো আগেন, যদি আমি এই ক্ষেত্রে সেকশনটা দেখি, জাস্ট টু কুইকলি ডু দিস মাইসেলফ, লুক এট দ্যাট। ডান দিকে আমরা যদি দেখি প্রিভিয়াস সিজনে যেটা আছে আর কি, সরি, so previous season যদি আমরা দেখি ডান দিকে, the 3 yellow boxes are basically about Alonso's performance when he was a regular starter. এবং আমরা যারা অনেকদিন ধরে প্রিমিয়ার লিগ ফ্যান্টাসি ফুটবল খেলে আসতেছি, we all know about that 2018-19 and of course 2017-18 যখন রবার্টসন, অ্যালোনজো and Mendy was an option. So short form এ তাদেরকে র্যাম বলা হতো। So the র্যাম combination এর central ছিল হলো Alonso, and after that of course things started to change and Alonso was no more an option. But whenever Alonso was an option, Alonso always performed just like those ones in the yellow. So if you are coming back to that question, if I really come back to that question, to be honest, from Sadman Fayez and from Fahim, that if you have options to develop a Chelsea defense, these two players, Pranay already এটা বলে ফেলেছে,
but I think doubling up on Chelsea is right now the best strategy. That's what I would suggest. Yeah. Anything on that? Otherwise, we move forward to the next topic. No, nothing. Better to Okay. move on. Better to move on. Okay. Okay. So now Southampton. Now Southampton কে অনেকেই যেহেতু চেলসির সাথে সাউদাম্পটনের খেলা, so অনেকেই সাউদাম্পটন কে খুবই দুর্বল মনে করতেছে. But we looked at Southampton and we did a small comparison here. If you look at it, and its comparisonটা করা হয়েছে সেটা হলো যে সাউদাম্পটন কে গেম উইক 1 থেকে 3 এবং গেম উইক 4 থেকে 6 যেখানে তারা ম্যানচেস্টার সিটি, ওয়েস্ট হ্যাম এবং গত সেদিন তারা খেলেছে উলভসের সাথে. So 4 to 6 was much tougher. 1 to 3 was much easier. এবং ইজি ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে you can clearly see 4 to 6 their performance is way better than game week 1 to 3. So anybody considering যে Southampton is a weak opponent, think twice. And this is why if you're thinking about having a 4 million defense, stick to Livramento. Don't check him. This is what we really wanted to bring it to your attention. Just that you can see, I am not going to go into the details. বেশি details এ যাওয়ার দরকার নেই কারণ সবই ইয়েলো দেখতে পাচ্ছি আমরা গেম উইক 4 to 6. জাস্ট এতটুকু মাথায় রাখা উচিত যে গেম উইক 4 to 6 থেকে তারা ম্যানচেস্টার সিটি, ওয়েস্ট হ্যাম এবং উলভসের সাথে খেলেছে. So Wolves is a defensive team, I understand, but Manchester City and West Ham are the best attacking teams so far, beside Liverpool. So তাদের সাথে তাদের এই রেকর্ড, অথচ দুর্বল টিমের সাথে তাদের রেকর্ডটা মোটামুটি খারাপ. So just think twice before you underestimate. And I think this is a team যাদের ফিক্সচার ভালো হচ্ছে. So একটা কোয়েশ্চেন আসছিল earlier, Adam Armstrong এর উপরে. So I think you should all consider about that, Adam Armstrong as an option too. ইংসের Anyway, কোশ্চেন হয়ে গেছে। Sorry? সেকেন্ড পার্টে হোয়াট অ্যাবাউট ইংস ছিল আগের কোশ্চেনটার সেকেন্ড পার্টে ওটা আমরা Yes. So could you answer that, Saif? If you could answer that question. I don't think Ings is a particular consideration for at the moment because their fixtures are so and he has not returned that much after the first few weeks. So I don't think Ings is a good option at this point because there are better choices like Jimenez has just scored a goal and I think it will be a great boost for his confidence. So he'll be a good choice. He has good fixtures. There is Antonio and there is Ronaldo and Lukaku. So Ings isn't a good option for now. Definitely not a buy option. Right. Right. Okay. There are a couple of questions, and those questions are somehow related to either they're off topic, that's one, or they are related to the captains, or they're related to certain players. So we'll pick those questions up, but just let's quickly finish our last section. তারপর আমরা বাকি সমস্ত questions গুলো শেষ করে ফেলবো, so we no problem with that. So over to you, Saif, with the captain's options. So our captain's options for this week, actually what we are suggesting from Ghono Football, the best captain options are Ronaldo, Lukaku, Antonio and Bhardi. There is no Salah because all of us think Salah is not an option. Two Liverpool fans are laughing. They feel a bit embarrassed. They would like to hide. But anyway, don't hide. Don't worry. Next week he'll be back again. So over to you, Saif. He'll be punished for Yeah. that. Salah will score a hat-trick. Okay. Okay, we'll get back to that. Lukaku and Ronaldo. Over to you, Ashfaq. Sorry, Saif. Yeah, I have already mentioned Lukaku and Ronaldo during my wildcard watch for the forward section. So I think they are the two standout captain choice for this game week. And I prefer Lukaku over Ronaldo because You are a Liverpool Chelsea- fan. no, I already have Ronaldo in my team. I don't have Lukaku in my team. অনেক কষ্ট হয়েছে আমি জানি. No, I don't. I am not that biased when it comes to FPL. You know, I will be tripling. That's very good. On United pretty soon. I'm only biased about Liverpool, not about other teams. When it comes to Liverpool, okay. I think Lukaku is a better choice this game week. Despite we have already mentioned that Southampton have good stats, good defensive stats for the last 3 game weeks. Because Chelsea as a team, I think, has gelled much better than Man U so far. So for this sole reason, I think Lukaku is a good choice. Ronaldo is the second best captain's choice for me for this game week, and I think Antonio and Bhardi will be discussed by Ashfaq bhai. Yeah. So over to you, Ashfaq. Right. So obviously, like Saif Bhai said, that Lukaku and Ronaldo are the standout choices for captaincy. If you have either of those two or both,
Both are great captaincy options. Probably Lukaku ages a bit, but if you're looking for differential captains, I think Antonio is your best bet. Antonio this season, uh, what you've seen in previous seasons as well, that whenever Antonio has kept fit, he has always posted phenomenal stats. So this season he has kept himself fit. He had the suspension midweek. That also means he's well rested. So Antonio, on his current form, is currently unstoppable. Brentford is not an easy opponent per se, but with Antonio's current form, you fully expect him to score. Uh, so if you're looking for a differential captain, Antonio is your best bet. If you're not considering Antonio, a more differential option could be Vardy, because Crystal Palace defensively has not been looked very sharp, and Vardy also is on form. He scored 2 goals last. In fact, scored a hat trick last game. One goal was in his own half, but nevertheless, He's finding the goals. Vardy is someone who is in form. লেস্টার একটা বড় ব্যাপার যেটা আমরা ইনিশিয়ালি আন্দাজ করছিলাম, যে বিকজ লেস্টার হ্যাজ সো মেনি অপশনস ইন অ্যাটাক, they have Vardy, Albrighton, Perez, Barnes, Daka, Iheanacho. So আমাদের assumption ছিল যে maybe most of the players would be rotated or their minutes will be managed. But what we have seen that Vardy, although other players are substituted, etc., Vardy usually plays most of the 90 minutes, and he's also on penalties. So Crystal Palace defensively is weak. So another differential shout could be Vardy. Vardy could be a great differential captaincy shout this week. Okay. All right. So let's go to the next section, and that would be this one, captain stats. And these are the individual captain stats of the players. So what do you, Pranay, for this? Okay, so captain stats যদি দেখি, এখানে সবচেয়ে বেস্ট ক্যাপ্টেন স্ট্যাটস আছে হচ্ছে আপাতত রোনালদো। তাই তো নাকি? Antonio. ওকে, সো রোনালদো না, অ্যান্টোনিও সবচেয়ে বেস্ট ক্যাপ্টেন স্ট্যাট আপাতত। বাট আমার মনে হয় যে সত্যি কথা বলতে লুকাকু এন্ড রোনালদো হচ্ছে কি ফার্স্ট চয়েস থাকবে। যতই আমরা স্ট্যাট দেখি না কেন যে 5টা গোল স্কোর করছে, 4টা অ্যাসিস্ট করছে, তারপরেও আমার কাছে মনে হয় যে রোনালদো এবং লুকাকুর যে আপিল, সেই আপিল হচ্ছে কি অ্যান্টোনিওর থেকে বেশি আপাতত। সো সেদিক থেকে বেটার চয়েস হবে হচ্ছে কি স্ট্যাটের উপরে না রিলাই করে জাস্ট হচ্ছে গিয়ে ফিকচার এবং হচ্ছে কি অপোনেন্টের উপর রিলাই করাটা বেটার হবে। তো আমরা অলরেডি দেখেছি যে অ্যান্টোনিওর যে অপোনেন্টের সাথে খেলতেছে ডিফেন্সিভ স্ট্যাট কিন্তু বাকি 3টা টিমের থেকে হচ্ছে গিয়ে বেটার ছিল। বিশেষ করে হচ্ছে গিয়ে লুকাকুর অপোনেন্ট ছিল হচ্ছে গিয়ে সাউথহ্যাম্পটন, এবং ভার্ডির অপোনেন্ট হচ্ছে গিয়ে এই দুইটাই ছিল হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে ওস্ট হচ্ছে গিয়ে স্ট্যাটের দিক থেকে। তো আমার কাছে মনে হয় যে ক্যাপ্টেন স্ট্যাটের থেকে অপোনেন্টের স্ট্যাটটা এখানে বেশি দরকারি হবে। তারপরেও যেহেতু আমরা এখানে ক্যাপ্টেন স্ট্যাট নিয়ে কথা বলতেছি, সো অ্যান্টোনিওর স্ট্যাট হচ্ছে কি সবচেয়ে বেস্ট, 5টা গোল, 4টা অ্যাসিস্ট, এবং চান্স ক্রিয়েটেড 11, বিগ চান্স ক্রিয়েটেড 4, যেটার কাছাকাছি তেমন আর কোনো অপশন আমাদের এখানে নেই। শুধু একটা দিকেই টপ করছে রোনালদো, সেটা হচ্ছে কি মিনিটস পার অ্যাটেম্পস, সে 15.9 পছন্দ করে অনেক। হ্যাঁ, খুবই শট নিতে পছন্দ করে, বল পাইলেই শট, এবং আমার মনে হয় যে বল পাচ্ছেও অনেক, কারণ লাস্ট শটটা আসলে রোনালদোর কাছেই যাচ্ছে, লাস্ট পাসটা রোনালদোর কাছে যাচ্ছে, এবং মানে ইউনাইটেডের কাছে আপাতত আর কোনো অপশন যেহেতু নাই, তো পাস ইট টু রোনালদো, দ্যাটস দ্য বেস্ট অপশন। তো এই কারণে আমার মনে হয় যে গোল পাওয়ার পসিবিলিটি রোনালদোর ক্ষেত্রে বেশি থাকবে। সো ক্যাপ্টেন চয়েস হিসেবে অবশ্যই ডিসেন্ট থাকবে। এই টোটাল স্ট্যাটের ভেতরে আমার মনে হয় এগুলি হাইলাইট করাটা আপাতত যুক্তিযুক্ত হবে। ওকে, Okay, I will just do one thing. I will ask you one word answer. I'll start with you, Saif, and you just name the player that you think is the best captain among these 4. Okay? So just the name of the player, no reasoning whatsoever. Reasoning I'm already দিয়ে সবার জন্য. So start with you, Saif. Who's the best captain among these 4? Lukaku. Pranay? Bhardi. Ashfaq? Lukaku. Okay, I will say Ronaldo. I am not very happy about Southampton stats, to be honest. I'm not very happy. I have a feeling that Southampton might just shock you. That's why I said Ronaldo. But anyway, let's take the questions now. There are quite a number of questions.
And I will first bring up the questions not in order because there is one person I know who's watching from Malaysia, and he serves Bangladesh. He's there, and he works for Bangladesh there in Malaysia, and he's none other than Abu Aisha Humaira, and he's a big Liverpool fan, as you can see in the comments. The moment you guys were talking about Liverpool, he kind of did this. So Abu Aisha Humaira, thank you so much, for you watching our pod, and you have been a regular viewer as far as I know, and you have been always watching from Malaysia. And it's very late at night already, 2 hours behind. So it's 2:27, and you're still watching our pod. So we really appreciate that. So thank you for doing that. And I'll bring your question, and that question is Son niye kichu bolen. So over to you, Saif, and then I'll come to Ashfaq for Son. Quickly. Okay, thank you for the question. I think Tottenham should have sold Kane, because from the moment they have reintegrated Kane, their just whole team dynamic has just, I think, gotten worse. So Kane doesn't seem interested to play for the team anymore. So I think that's impacting the whole team. So their stats are decreased. They have been battered by Arsenal. They have been battered by Crystal Palace. But one thing about Son is he doesn't need many chances. Just like the previous game week, we have seen that he has just scored a goal out of nowhere. So if you have Son, you can keep him because the next two fixtures are very good. But if you don't have him, or if you are playing on wildcard, I don't think he is a necessary buy option because their stats are not great. Their fixtures are good, but they haven't gelled in attack. So I don't think even a player like Son can sustain attacking returns from that decreased stats. So that's my view on Son. Ashfaq, what's your view on Son? I agree with Saif Bhai that if you have Son, you could keep him for the next 2 game weeks because Villa and Newcastle are on paper easier fixtures, but on a wildcard team, I think there are better options. Okay. My view on Son is sell, don't keep him, and you need to get Ronaldo and Lukaku and Salah in the midfield. So in order to have premium, যেটাকে আমরা বলছি আর কি, you cannot keep Son, and if you keep Son, then your defense or your striking will be depleted. I'm not a big fan of keeping, Trent, Salah, Lukaku, and Ronaldo in the same team. It's because one of the reasons is that your teams becomes really rigid and not very flexible in adjusting to any injuries or etc. Your bench becomes weak. Yeah. That's food for thoughts. That's food for thoughts, and that's something we will be discussing in Game Week 8 during our international break. So international break আমরা আরো একটা wildcard নিয়ে করব কারণ এই কারণে যে wildcard নিয়ে তখনও কথা হবে অনেকে, and we will be talking about particularly about the premiums and how you can actually balance the team and how you cannot balance the team. So we will do that in Game Week 8. But yeah, that's something your opinion, and I agree with that. Not that I disagree. Pranay, what's your view on Son? Oh, disappointed. So আপাতত সনকে নিয়ে বলার মতো কিছু নাই আসলে। আমার কাছে মনে হয় না যে এখন পর্যন্ত যে প্লেয়ার অপশন আছে তার মধ্যে সন ফিট করে। Right. 10 মিলিয়নের I definitely মিডফিল্ডার হিসেবে ফিট করতেছে। Right, exactly. So I think there are better players who are performing, and I think we should go there and try to get the maximum points because at the end of the day, it's all about points. It's not about the player. Anyway, so question from Shafiqul Islam Imon. Thank you so much, Bhai, for your question again. White or Cody, whom should I bench for Game Week 7? Ashfaq? Game Week 7, White plays... Who does White play? Brighton. White plays Brighton, and Wolves play... Who does Wolves play? Newcastle. Yes. Brighton and Newcastle. Brighton and Newcastle. I would play White. Okay. All right. The question next is again related to captains, and question comes from CR Shafin. Thank you so much, Bhai, for your question. Captain kake dewa jay? Ronaldo, Antonio, Bhardi, Salah. Guys, one word. Over to you, Pranay. I'll start with you first. So, a question answer already there. Yeah, but I'll ask Pranay. I'll just ask Pranay. Bhardi.
Bhardi. because he has Bhardi, so that's why I know. Okay, so Shafin Pranay says Bhardi. Good luck with that. If you're asking us, you already saw it, what we answered. So yeah, you can decide. But Bhardi is not a bad show. Not a bad show. Then again, the next question comes from Faisal Ahmed Fahim. Captain কাকে দিলে ভালো হয়? There is one option here. দুইটা option আমরা already answer একটা option আমরা answer করেছি. Salah and Aubameyang was not part of our captaincy. So I'll start with you, Saif, on Salah, and then I will go to Ashfaq on Aubameyang. So Saif, over to you on Salah. I don't think Salah is a good captain choice for this game week. He might score one goal, but I don't think he's a good option over Lukaku or over the likes of Ronaldo, which you have in your team. Right. Ashfaq, Aubameyang. First of all, regarding Salah, I'll just add to Saif Bhai's comment that City statistically, I think, is still the best defense in the league, statistically. So obviously, it won't be easy for Salah to score, Pep sets up defensively against Liverpool. although he might score. And True. Aubameyang, I don't consider him an option. Right. Right. So Aubameyang, I don't consider him a captaincy option for next week because I think Brighton at home is a tough fixture. Aubameyang might score, but I don't see I don't see him scoring 2 goals or more than a goal at any point. Because Brighton at home, I still think is a tough fixture. If only Ashraf was here to listen to this conversation. He would If agree. only Ashraf was. Okay. I would have probably coached him in a different manner. Anyway, the next question comes from Maruf Muqtadir Khan. What about Jesus? So let me go to Pranay first, and then I'll take Sai's view about it. ওকে সো নেক্সট গেম উইকের জন্য ডিফিকাল্ট চয়েস, কেননা লিভারপুল এবং ম্যানচেস্টার সিটির ম্যাচ যদি প্রিভিয়াসলি আমরা যে ম্যাচগুলি হয়েছে সেগুলি দেখি, খুব বেশি হাই স্কোরিং ম্যাচ আপাতত মনে পড়তেছে না আমার লাস্ট কয়েক সিজনের ভিতরে। সো নেক্সট গেম উইকের পর থেকে যদি জিসাসের প্রসপেক্ট বলি, আগের গেমগুলিতে খুব ভালো স্কোর করেছে এবং যদি ফিট থাকে এবং পেপ যদি ওভাবে রোটেট না করে তাহলে জিসাস ইজ ভেরি গুড অপশন। বা প্রাইসটা হচ্ছে কি আসলে রিজনেবল প্রাইস এবং পয়েন্টস রেটও যথেষ্ট ভালো। Okay, and here is another question related to Chelsea defense again. So this one I will bring it up again. If I go for Chelsea double up in defense, whom to pick as a safe option? I have Reece James in my current squad. Now I already asked this question. Oh, sorry, the question comes from Eke Akif. Akif, good to have you back after a long time. Yeah, I last saw you. Remember, I think you were with us in Game Week 2 or Game Week 3, and since then we haven't seen you. So it's good to have you back there and watching us so late at night. Saif, in quick words, what would be your option? The 2 defensive options in Chelsea? You wanted to hear about safe choice, so I would say Rudiger and Azpilicueta, and if you want to pick a goalkeeper, then Mendy. Pranay, what's your safe options for Chelsea? So already we already discussed about it. Rudiger, Mendy. I think Rudiger and Mendy is good. And then if you have budget, then go for Azpilicueta or Alonso. Okay. Ashfaq, you have anything to say, or you want to remain muted? No, Rudiger and Mendy. I think he asked for safe choices. I think Rudiger and Mendy are safest choices out there. There is the debate about Alonso, whether he will be rotated in the near future or not. But if he's looking for safe picks, Rudiger and Mendy is your best pick. Those of you not going with Alonso, you're going to regret. I can tell you that. And that's me, differential manager, telling you that. If you're not going with Alonso, you're regretting. It's just the fear, nothing else. It's just the fear that is holding you back. There is nothing else, no other stats to support you right now to say why is Alonso not a sure starter. And by the way, just to add to one more thing, why Alonso is preferred in terms of Chelsea, Chilwell ke England squad now, and this is reported by Athletic, not by me. This is reported by Athletic. Chilwell was not picked up for the England squad in Euro, and because of that, he was very annoyed.
So he didn't play the international tournament. He was on break. He came back for training, and then he decided to go on leave again. And that is an attitude that Tuchel didn't really like. যে ঠিক আছে ভাই তোমার ইংল্যান্ডে নেওয়া হয় না তার মানে কি তুমি এমন কি চেলসির খেলা বাদ দিবা? It wasn't like Chilwell was showing like আছে না যে আমি জায়গা হারাইছি ঠিক আছে let me fight back. What we see with Jesse Lingard, ঠিক আছে? He's still trying to fight and compete for a position here. Chilwell didn't show that attitude, and because of that attitude, Tuchel doesn't really like Chilwell, and he preferred Alonso because Alonso was really working hard. He wasn't in the squad. He didn't play the international, so gave him the run. And once he got the run, he performed. And now that he's performing, why would you drop Alonso and play Chilwell? For what reason? Alonso was almost sold in the Lukaku deal. That is one Yeah. of the reasons why we did not consider Alonso as a sure starter in the beginning of the season. But that is again the attitude, right? See the Alonso attitude and see the Chilwell attitude, right? Alonso was being sold and he was positive about it. Always there, right? Because Chilwell can apologize the next day and things can go back to normal, and there are these variables. There are always these. Yeah, variables. but that's anyway. I honestly think আমরা ওই গেম উইক 1-এও বলছিলাম Alonso is not an option. গেম উইক 6 হয়ে গেছে 6টা ম্যাচ খেলছে অনেকগুলো পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছে নাও টপ ডিফেন্ডার and we are still thinking like সে খেলবে কি খেলবে না এই করতে করতে যারা নিয়ে নিছিল তারা কিন্তু অলরেডি পয়েন্ট কামায় আগায় গেছে আর আমরা এখনো বলতেছি ভাই this is overthinking at its best in FPL to be honest. Just take the risk. খেলবে না দুইটা ম্যাচ খেলবে না টরেস খেলে না কি হইছে ভাই বিক্রি করে দিলাম. That is why we have transfers. So I don't understand this. I don't understand this hesitancy. Sure. Go ahead. So আর্নল্ড হচ্ছে গিয়ে টিমে নাই আজকে, সো টিম শিটে নাই এবং FPL এ হচ্ছে গিয়ে লিস্টেড অ্যাজ ইনজুর্ড, সো এটা একটা চিন্তার বিষয় আছে। ইনজুর্ড না, ইলনেস, ওই ইলনেস ঠিক হয় না। ইলনেস, ওকে। Porto is a good easy fixture for us, so I think Rob didn't want to risk it. Right. Okay. So here is the next one, and this question comes from Moshiraman Bapi bhai. Hello, genius managers. We are not genius managers, bhai. Thank you so much. We are really not genius managers. Don't call us that. That is an embarrassment for us. Oh, what do you think? Arsenal won the Premier League this year? No. Sorry. Just because you won the North London Derby? No, sorry. Doesn't mean that's the Premier League. Not even top 4. Exactly. Not even top 4. Anyway, so that's that. And I think there is the last question that is left. And after that, we can finish it up. And this question comes from Faisal Ahmed Fahim again. Doucouré, Sarr, Benrahma, Gray, which one of these can be placed on the bench? So I'll give you our special guest, Saif, the option to answer it and finish it off. Saif, over to you. From these 4, I think in this game week, Doucouré should be the one to bench because they are playing Menu and the other 3 have good. Both Doucouré and Gray are playing Menu, but Gray has better attacking stats, so Doucouré should be the one to bench, and Sarr and Benrahma we should definitely play. Right. Okay. So I think there was lots of content and there was a lot of discussion and there was a lot of focus. But just if somebody wants to talk about the highlights, yes, we think Chelsea double up defense is a good idea. That if you have limited transfers, then go for the defense first, then go for Lukaku. Now, if you say why you should go for Lukaku in next game week, not this game week, is because of Southampton fixtures. Southampton fixtures have been wonderful. And the wildcard shopping we have already discussed based on our double-digit theory. And if you haven't seen all that, do check the pod at the beginning where we discuss about double-digit theory. And that we will keep on sharing every 6 game weeks. So until then, it's been a pleasure talking to you. And Saif, thank you so much again, a manager of your caliber to join us. We hope you can join us on a regular basis. And I'm very serious about it. Hope you can join us on a regular basis. We really liked your input. Ashfaq, as always, thank you so much. And Pranay, I don't have anything else to say about you. You've been my buddies anytime. So thank you so much. Thank you all. It's been a very late night and sorry to keep you awake. Hope you enjoyed the show. Press that like button, press the follow button, and we will see you for the deadline stream. Until then, goodbye. Take care. Thank you. Take care. Thanks for having us. Good night. Thank you. Good night.